हाँ, यस। डॉक्टर सूरज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर सूरज, यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, ठीक है। तो आप पीपीटी अपलोड करिए, अगर वो आप कर सकते हैं तो। वहाँ शेयर स्क्रीन पे से अपलोड कीजिए। यस सर। आप नहीं कर पाएंगे तो अश्वनी जी, ये मनीष जी आपको कर देंगे। ओके सर, इसमें ऑप्शन है एड एडवांस शेयरिंग ऑप्शन। नहीं, शेयर शेयर कीजिए। आप शेयर स्क्रीन किए, उसको प्रेस कीजिए शेयर स्क्रीन को। यस सर, कर दिया सर। हाँ, शेयर स्क्रीन के बाद में आप स्क्रीन शेयर कीजिए, ओके सर। और डेस्कटॉप पर आप उसको अपना पीपीटी को रखिए और उसको प्ले कीजिए। हाँ सर, सर विजिबल है पीपीटी? अभी नहीं आया है आपका, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है अभी तक। एक मिनट सर। हाँ, अभी आ रहा है। अभी आया हाँ नहीं अभी? सर। हाँ, अभी आ हाँ रहा है। सर। सर इसको मैं बड़ा, एक मिनट सर। छोटा रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ सर, ये कंफर्ट है जो मैंने अभी शेयर हाँ, किया है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके सर। अभी ठीक है। बस ओके। बहुत बढ़िया आ गया। हाँ, तो आई थिंक वी आर रेडी नाउ, so we can यस start. सर। Yes. यस सर। आज के IFPH सेशन में इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी, मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये अभी का हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक होगा। इसके बाद इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होगा जो 8 से 9 है। और फिर एक केरला स्पेशल सेशन होता है जो 9 से 10 होता है। आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। थैंक यू। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो हमारे मेहमान हैं मैं उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया, इन्होंने BHMS और इनका BHMS और MD दोनों कंप्लीटेड है ऑब्वियसली, एंड होम्योपैथिक फार्मेसी से सर ने अपना MD कंप्लीट किया है। सर एक तो फेलो केवियन है, इसके अलावा इनका जो MD है ये भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से हुआ है। सर ने BHMS डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से किया है। सर अब अपनी PhD परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन सालेम तमिलनाडु से। इसके अलावा सर का जो PhD का डिसर्टेशन टॉपिक है इट इज टू कंपेयर द एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट हेयर ऑयल एट वेरियस टेम्परेचर अंडर UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अलावा सर ने UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं, जिनमें इन्होंने शायद कैलेंडुला को देखा है, डिफरेंट हेयर ऑयल्स को देखा है, और जो IJRH ने पब्लिश किया है। हाँ, आईजे सॉरी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पीयर रिव्यू ने पब्लिश किया था इसको, UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर वाले को, कैलेंडुला लोशन। यस। इसके अलावा सर ने हिजराज के ऊपर जो माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है जो ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस के में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर पे हेयर ऑयल वाला जो सर का डिसर्टेशन था उसके लिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च पे सर ने आर्टिकल पब्लिश किया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हैं जो शायद मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत वर्दी होंगे पढ़ने के, क्योंकि स्पेसिफिकली केवल उनके टाइटल्स पढ़ के ही लग रहा है कि वाकई बहुत अच्छे लिखे गए हैं। इसके अलावा सर ने काफी सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, और अ, अभी फिलहाल सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन पैरेलल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च, जो हम सभी जानते हैं पैरेलल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में है। सर वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। सर
ने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है कोविड-19 आयुष प्रैक्टिशनर के तहत 2020 में। सर का एक आर्टिकल भी है जो मैंने पढ़ा, जो 2020 के आसपास ही है, वो भी कोविड-19 के बैकग्राउंड के बारे में लिखा हुआ है। सर ने रिसर्च कॉन्क्लेव 2020 में भी पार्टिसिपेट किया था एंड एज अ टीम मेंबर थे ऑर्गेनाइज करने के लिए। इससे ज्यादा सर से मैं शायद खुद चाहूंगा कि सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। अपना आज का टॉपिक शुरू करें, तो प्लीज सर। पहले तो सर मैं आप सभी का धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरे लिए जो है फर्स्ट प्लेटफॉर्म है अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, उस पर बेस्ड है। और जो टूल हम जो आज यूज या जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं वो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जिसको बोलते हैं HPTLC। तो आज जो है हम स्टार्टिंग फेज में HPTLC क्या है। HPTLC जो है वो हमारे ड्रग के लिए, या हम जो भी मेडिसिन बनाते हैं या जो भी मेडिसिन को हम डिस्पेंस करते हैं, या जैसे अभी सर ने बताया कि लोशन, लिनीमेंट, ऑइंटमेंट, हेयर ऑयल, जो भी हम पर्टिकुलर एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम जो यूज करते हैं अपने पेशेंट के लिए, तो उसमें कैसे सहायक और कैसे जो है उसमें सफलता पूर्वक जो है उस ड्रग पार्टिकल को डिटेक्ट करता है। तो आज जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि HPTLC क्या है। नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल सर? आप स्लाइड अभी आपका मूव नहीं किया है। अब हाँ मूव अभी है आया, सर? अभी आया, हाँ आ गया। ओके सर। सो बेसिकली HPTLC जैसे हम नाम से जानते हैं, इट इज हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है पर हाई रेजोनेंस में है। इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत हायर इंटेंसिटी में है एज कंपेयर या एक नॉर्मल TLC क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के मुकाबले। इसलिए इसको बहुत ज्यादा जो है हम एक सोफेस्टिकेटेड और एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो सबसे ज्यादा जो इसका जो रोल है वो है सेपरेशन ऑफ वेरियस पिगमेंट्स। यानी कि जैसे अगर हम ड्रग की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, तो उसमें कई सारे जो है तत्व पाए जाते हैं जिसको हम फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी की लैंग्वेज में मेटाबोलाइट्स या एल्कोलाइट्स बोलते हैं। ये जो तत्व होते हैं इनको सेपरेट और इनको आइडेंटिफाई और इनका कितना कंसंट्रेशन या कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन में, उसको जानने के लिए या उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए इस पर्टिकुलर टूल या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है कॉमनली जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या एनालिटिकल लेबोरेटरी, इसमें इसका जो है बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो आपकी आयुर्वेदिक ड्रग्स हो, होम्योपैथिक ड्रग्स हो, यूनानी सिस्टम हो, या जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन। तो इसमें हमारा जो है काफी अच्छा जो है हमें यूटिलाइजेशन इस पर्टिकुलर टूल का देखने को मिलता है। जैसे ये आप फिगर, ये इमेज देख सकते हो। ये जो इमेज है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है पर्टिकुलरली हमारे रिसर्च सेंटर पारुल यूनिवर्सिटी में हमारा एक रिसर्च सेंटर है, CR4D नाम है उसका, दैट इज सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो इमेज हमने जो रखी है पास में, ये हमारे CR4D डिपार्टमेंट से ली गई है। और ये जो आप पर्टिकुलरली देख सकते हो इसको हम फीलिंग मशीन बोलते हैं। तो ये हमारे HPTLC का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें जो है ये जानना जरूरी है कि HPTLC का मेन हमारा जो है फंक्शन क्या है। जैसे अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, हर टूल और हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैंने दो वर्ड में इसको डिफाइन किया है।
द क्वांटिटेटिव एनालिसिस और जिसको दूसरा हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जैसे जिसका मापदंड हो, ठीक है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सके, जैसे मेजरमेंट, ठीक है, मीटर्स, ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम। सो दिस आर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम उसको क्वालिफाई, यानी कि उसमें कितना कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, या जो आगे हमारी दवाई जब बनेगी तो उसमें उसका इफेक्टिवनेस या पैथोजेनेटिक या पैथोलॉजिकल उसका जो एक्शन है वो हमें देखने को मिले। तो ये हमारे लिए दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं एचपीटीएलसी के लिए, जिसके आधार पे हम जो है पूरा इसका एनालिसिस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में अगर हम बात करते हैं मदर टिंचर की, अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा हायर डाइल्यूशन या 230 हाई पोटेंसी की, तो हमें ये जानना जरूरी है कि एचपीटीएलसी हमें कहाँ पर उसको क्वालिफाई या कहाँ पर क्वांटिफाई करना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, अभी अगर जैसे मैं बात करूं 30 पोटेंसी, तो 30 में जो है आपको इसकी फिजिबिलिटी या इसका यूजेज आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 जो है वो बहुत हायर पोटेंसी या हायर डाइल्यूशन में रहती है। तो वहां पर आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ज्यादातर जो है आपको मदर टिंचर्स या रॉ या क्रूड, या जिसमें आप बोले कि आपको सबसे ज्यादा भर भर के आपको तत्व मिले, तो वहां पर जो है इस मशीन को आप सफलतापूर्वक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बात करो डिफरेंस या क्या अंतर है टीएलसी और एचपीटीएलसी में, क्योंकि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन या जब हम पीएचडी करते तो जनरली जो है हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि टीएलसी और एचपीटीएलसी में जो है क्या अंतर है। अगर ये अंतर जब हमें देखने को मिलेगा तो तभी हम बता पाएंगे कि हमें जो है एचपीटीएलसी क्यों करना चाहिए टीएलसी के मुकाबले। तो एचपीटीएलसी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मीन पार्टिकल साइज, तो ये आपको एचपीटीएलसी में काफी कम यानी माइक्रो में जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे 5 से 6 के बीच में। और अगर आप टीएलसी की बात करो तो वो आपको 10 से 12 माइक्रो में आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली जो है ये जो पार्टिकल साइज होता है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जितना छोटा साइज होगा वितना जो है इसका रेजोनेंस या इसकी इंटेंसिटी या मॉड्यूलेशन जो है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का हमें ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप थिकनेस की बात करो, जनरली जब हम 11th 12th में या जब हम केमिस्ट्री की लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी सॉल्वेंट को लेके, तो हम देखते हैं कि जो भी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी ली है उसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि जो अपना टीएलसी है उसमें आपको ये जो थिकनेस है ये 250 के अराउंड आपको जो है माइक्रो में देखने को मिलेगी, जबकि यही जो थिकनेस है उस पर्टिकुलर प्लेट की वो आपको एचपीटीएलसी में कम देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी वितना ज्यादा जो हमारा पार्टिकल जब ट्रेवल करता है, आगे हम देखेंगे कि कैसे एचपीटीएलसी में हमारा पर्टिकुलर जो पार्टिकल या जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके बारे में कि वो कैसे ट्रेवल करे। तो यहाँ पर एचपीटीएलसी में वो इजीली या आसानी से जो है वो आगे तक जाके हमें जो है अपने वेरिएशन या जिसको हम बोले कलर पिगमेंट्स वो हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से प्लेट हाइट आप देखो तो एचपीटीएलसी में 12 है और यहाँ पे हमें 30 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मेजर डिफरेंस है ये आप लेंथ या इसकी थिकनेस, हाइट या इसमें पार्टिकल साइज, इसके आधार पे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि एचपीटीएलसी जो कि सबसे हाई रेजोनेंस टेक्निक है उसमें आपको सारे चाहे वो पार्टिकल
साइज हो चाहे वो थिकनेस हो, वो आपको बहुत न्यूनतम जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। जबकि टीएलसी में इसकी थिकनेस जो है या इसका जो एक पार्टिकल साइज जो है या मोटापा जो है इसमें थिकनेस में, वो आपको जो है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। जबकि एचपीटीएलसी जो है वो आपको बहुत न्यूनतम जो है इस वैल्यू में आपको देता है। अगर आप सेपरेशन टाइम की बात करो तो एचपीटीएलसी में 3 से 20 मिनट लगते, ठीक है, जबकि टीएलसी में 20 से ज्यादा। तो ये सेपरेशन टाइम क्या हो गया, जब हम कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी ड्रग पिगमेंट जो है, जब हम उसको वहां पे लोकलाइज या उसको हम जब आइसोलेट करते, तब वो जो है अलग अलग लेवल पे जाके सेपरेट आउट होता है। तो हमें एचपीटीएलसी में कम टाइम में हमें जो है ज्यादा पिगमेंट्स या ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट या ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जबकि वही अगर आप टीएलसी में देखो तो आपको टाइम भी ज्यादा लग रहा है, आपको वेरिएशन भी इतना नहीं मिलेगा, सेपरेशन भी इतना नहीं रहेगा एचपीटीएलसी के मुकाबले। और वहां पर जो है आपको एक लेवल पर जाके जो है सैचुरेशन पॉइंट भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे ड्रग के एनालिसिस के लिए, चाहे जैसे अभी हमने बात करी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो उस लेवल पर जाके हमें जो है आगे जाके दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो है एचपीटीएलसी जो है सबसे ज्यादा आजकल जो है इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे, चाहे आप स्टैंडर्डाइजेशन बोलो, चाहे जैसे आजकल पेटेंट जो हम बोलते हैं कि हमें अपना जो फॉर्मुलेशन है वो पेटेंट करना है, तो उसमें एचपीटीएलसी जो है इस मेथड का इस्तेमाल बड़े लंबे तौर पे या ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कई सारे मेजर जो इसमें हम अगर बात करें कि क्या पॉइंट्स हमें लेने चाहिए जिससे हम इसको डिफरेंशिएट करें, वो हमने इसकी थिकनेस और पार्टिकल साइज और सेपरेशन टाइम के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आप इस डिफरेंस को समझें। जैसे यहाँ पर हमने जो है ये हमारा जो पिक्चर है, ये हमारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के, उन्होंने अपना एक मस्टर्ड बेस में, मस्टर्ड जो ऑयल होता है ऑर्गेनिक, उसमें उन्होंने हेयर ऑयल बनाया है जिसको हमने नाम दिया था होम्योपैथिक मेडिकेटेड मस्टर्ड बेस हेयर ऑयल। तो उसमें हमने जो है, आप जब भी एचपीटीएलसी करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रग सैंपल आपका क्या है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे हमने हेडिंग दी है ड्रग सैंपल। तो ऑयल बेस है कि डिस्टिल वाटर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जनरली आई ड्रॉप में या नाक या नेजल स्प्रे में जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है, या एसएलईएस। एसएलईएस जो है इसका पूरा जो अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है सोडियम लॉरेल इथाइल सल्फेट। तो ये केमिकल बेस है जिसका इस्तेमाल जो है जनरली फ्रोज या झाग बनाने में, जैसे शैम्पू की अगर हम बात करें, जैसे आनिका शैम्पू है या फिर आनिका प्लस जेबोरेंडी शैम्पू है, उसमें इस पर्टिकुलर या इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम एचपीटीएलसी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चयन करना है कि हमारा ड्रग का जो सैंपल है या जो सॉल्वेंट है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ऑयल बेस है या वाटर बेस है या अल्कोहलिक बेस है। अगर आप मदर टिंचर को अगर आप एनालिसिस करने जाओगे तो वहां पर जो है अल्कोहलिक बेस आएगा, क्योंकि मदर टिंचर जब हम बनाते हैं तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं एज पर द फार्माकोपिया। तो ये हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ड्रग सैंपल किस तरीके से हमें यूज करना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सैंपल मीडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई सैंपल लेके गए तो हम उसको डायरेक्टली जो है एचपीटीएलसी के चैम्बर में नहीं रखते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके मीडिया या उस पर्टिकुलर सैंपल को एक ड्रग व्हीकल रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा या आपने पढ़ा है होम्योपैथी में, हम जो भी दवाई बनाते हैं ओल्ड क्लास के हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, ड्रग व्हीकल रेशियो या स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो जैसे 1:9
या 1 GM 9, तो इसमें 1 पार्ट हम ड्रग लेते हैं और 9 पार्ट व्हीकल लेते हैं। उसी तरीके से जब आप अपना सैंपल एचपीटीएलसी में रन करने के लिए लाते हो, तो आपको वही सैंपल को अगेन उसको एक स्ट्रेंथ या एक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहां पे आपका व्हीकल क्या होगा, वो डिपेंड, या वो आपका मेन जो है, या तो अल्कोहल हो सकता है अगर मदर टिंचर है तो, डिस्टिल वाटर हो सकता है अगर लोशन है तो, या फिर वो जो है कोई दूसरा व्हीकल आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन या आई ड्रॉप की बात करते हैं, तो आपको उसी तरीके से वो ड्रग व्हीकल रेशियो में आपका सैंपल मीडिया जो है वो आपको तैयार करना है। उसके बाद आप देखोगे ये हमारा जो है रिपोर्ट है एचपीटीएलसी का, जो हम CR4D में जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सबसे पहला जो है इसमें वो आता है ट्रैक असाइनमेंट। ट्रैक असाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो जंक्शन होता है, जैसे हम बोले कि रतलाम जंक्शन है, तो वहां पे अलग अलग ट्रैक मिलेंगे आपको। तो उसी तरीके से ये जो प्लेट होती है या जिसमें हम एचपीटीएलसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो अलग अलग ट्रैक पे आपके सैंपल्स को रन किया जाता है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे ट्रैक 1 में आपको आर्निका मोंटाना क्यू मदर टिंचर, ये हमने ट्रैक 1 में रखा। तो कितना वॉल्यूम लिया, तो वॉल्यूम आप देखोगे 5 माइक्रोलीटर। पोजीशन अभी हमने डिनोटेड नहीं किए, टाइप दिस इज रेफरेंस। तो ये जो है आपका उस तरीके से अलग अलग ट्रैक पे जितने भी आपके सैंपल है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे स्टूडेंट का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो उसने जो है अलग अलग हेयर ऑयल जो है या अलग अलग मीडिया में या अलग अलग टिंचर को लेके उसने अपने सैंपल को डिवाइड किया। तो उसी तरीके से अलग अलग ट्रैक पे हमने उसको असाइन किया। असाइन करना यानी उसको फिक्स करना। दूसरा आप देखोगे जैसे आर्निका मोंटाना ऑलिव ऑयल, ये भी हमने सेम माइक्रोलीटर में लिया। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि या तो आप सभी का जो यूनिट है या वॉल्यूम है वो आप एक जैसा रखो, या तो अगर ड्रग में कोई अंतर है, जैसे मान लो एक वेजिटेबल किंगडम की है या एक एनिमल किंगडम की है, एक मिनरल है, तो वहां पे आप ये जो वॉल्यूम है, ये जो माइक्रोलीटर है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो आपका असाइनमेंट है ट्रैक का, ये रिसर्चर या जो एनालिस्ट है उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने सेम एज इट इज सभी का जो मेजरमेंट है वॉल्यूम जो है माइक्रोलीटर में, वो 5 ही रखा है हमने। तो यहाँ पर आप 5 से उसको 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा कंसंट्रेशन जो है आपको यहाँ पर शो करना है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितने आसान या अच्छे तरीके से आप अपने ड्रग का सेपरेशन या उसका क्वालिटेटिव या उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया ट्रैक असाइनमेंट। ये सबसे पहले टेबल या सबसे पहली चीज रहती है जब आपके पास एचपीटीएलसी की रिपोर्ट आती है, तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आपका सैंपल कितने वॉल्यूम में लिया गया। उसके बाद आप देखोगे ये है प्लेट लेआउट। प्लेट लेआउट यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो प्लेट है, जैसे स्टेशनरी फेज, तो उसमें मर्क या सिलिका जेल जो है हमने यूज किया। प्लेट फॉर्मेट 100 बाय 100, तो ये आपका जो है प्लेट से रिगार्डिंग है। जो हम एचपीटीएलसी में क्रोमेटोग्राफिक जो प्लेट यूज करते हैं, वो मेजरमेंट या उसका डायमीटर, उसका लेआउट क्या है, ये उसके बारे में। जैसे हमने इसमें लिखा एप्लीकेशन टाइप बैंड। तो बैंड क्यों बोला, कि जब आप उसमें सेग्रीगेशन या जब आप अपने अलग अलग तत्वों को अलग अलग लेवल पे जब आप पिगमेंट्स या कलर फॉर्म में जब आप देखोगे, तो उसको हम बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर पिगमेंट या स्पॉट वर्ड यूज नहीं होगा। स्पॉट तब होता है जब हम वहां पर फिलिंग करें, फर्स्ट जो स्टेशनरी या जहां से वो रन करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो आपको अलग अलग बैंड्स मिलेंगे।
इसलिए हमने एप्लीकेशन टाइप में लिखा बैंड। इसके बाद आप एप्लीकेशन देखो, जैसे पोजीशन है जिसको हमने वाई डिनोट किया, लेंथ है या विड्थ है, तो ये जो है क्रोमेटोग्राफिक प्लेट की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें कितने मीटर पे या कितनी लेंथ या कितनी चौड़ाई उसकी रखनी है पर्टिकुलर प्लेट की, ये उस एप्लीकेशन के लिए सबसे जरूरी और आवश्यक है। उसके बाद आप देखोगे जैसे सॉल्वेंट फ्रंट पोजीशन। तो सॉल्वेंट फ्रंट पोजीशन यानी कि आगे हम आपको बताएंगे कि ये तो हमारे ड्रग की बात होगी। जब हम उस ड्रग को रन करते हैं, उसके तत्वों को या उसके पार्टिकल साइज की बात करो, तो हमें एक पर्टिकुलर या एक सॉल्वेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें जब हम उस पर्टिकुलर प्लेट को डिप करते हैं तो वो सॉल्वेंट की मदद से ऊपर की तरफ जो है वो सेपरेट या रन करता है। तो सॉल्वेंट का जो पोजीशन है वो हमने 80 mm पे रखा है। तो ये सॉल्वेंट का पोजीशन भी आपको बताता है कि आपका सैंपल जो है किस तरीके से एनालाइज या किस तरीके से उसके बारे में स्टडी की जाएगी। अगर मान लो इसका अगर डायमीटर कम होगा तो आपको जो है अच्छे तरीके से सेपरेशन या उसका क्वांटिफिकेशन या आप क्वालिफिकेशन बोल लो, वो आपको देखने को मिलेगा। जितना पास रहेगा उतने अच्छे तरीके से उसका सेपरेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, और आपको अलग अलग जो है कलरफुल बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्लेट लेआउट की बात हो गई। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें फिलिंग ऑफ सैंपल, फिलिंग ऑफ सैंपल में आप देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल प्लेट है क्रोमेटोग्राफी की। तो यहाँ पर आप देखो नीचे ये जो लाइट ब्राउन कलर के जो है यहाँ पे कलरफुल, दिस आर द फिलिंग मटेरियल। ये हमारे जो भी सैंपल हमने या जो स्टूडेंट ने जो हमें रिकमेंड किया था, तो वो पर्टिकुलर सैंपल को हमने यहाँ पे स्पॉट के फॉर्म में जो है इसको विजुअलाइज किया है। ये जो फीलिंग ऑफ सैंपल है इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब हमारे जो है एयर कंडीशनर या एक प्रॉपर मॉडरेट रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं कि ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, उस टेम्परेचर में हमें इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो एयर फ्लो डायरेक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, स्पेस इन बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग सैंपल, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पॉट या फिलिंग करते हो, तो अगर मान लो ट्रैक 1 पे आपका अन्निका का मदर टिंचर जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और दूसरा आपने उसी अन्निका मदर टिंचर से हेयर ऑयल बनाया, तो अगर उनके बीच की स्पेस कम होगी तो क्या होगा कि जब वो बैंड सेपरेट होंगे तो आपस में जो है उनका सेग्रीगेशन जो है आप डिफ्रेंशिएट या उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। जितना डिस्टेंस या डायमीटर या उसमें स्पेस रहेगी दो करस्पॉन्डिंग स्पॉट में, तो आपको दोनों में डिफरेंस जो है कि किसमें कौन सा बैंड या किसका कलर ज्यादा आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है, कितने बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कितना ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर स्पॉट ने, वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये जो स्पॉट है, ये जो प्लेट है, इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फीलिंग करते समय अपने पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो डेवलपमेंट ऑफ चैम्बर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम फिलिंग करते हैं उसके बाद अब हम चैम्बर को तैयार करते हैं। चैम्बर यानी टीएलसी चैम्बर या एचपीटीएलसी एक ग्लास का एक चैम्बर होता है जिसमें हम वो सॉल्वेंट रखते हैं और उसके अंदर प्लेट को जो कि फिल हो चुकी है हमारे सॉल्वेंट से उसको रखा जाता है, और उसको हम कम से कम 20 मिनट के लिए सेचुरेशन करके या आइसोलेट करके रख देते। तो यहाँ पे आप चैम्बर में देखो जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फेज मीथेनॉल, मोबाइल का मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्वेंट है जब ये हमारे स्पॉट के साथ या फिलिंग मटेरियल के साथ मिक्स होगा तब ये ऊपर रन करेगा या उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को सेपरेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, मीथेनॉल, क्योंकि मीथेनॉल जो है
और इथेनॉल दोनों की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग एक दूसरे से सिमिलर होती है। सेम नहीं बोलूंगा मैं, सिमिलर वर्ड यूज करूंगा मैं, तो वो रिजेंबल करती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मोबाइल फेज में मीथेनॉल लिया, दैट इज 10 ml। तो यहाँ पे आप मीथेनॉल के साथ कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा कि आपका सैंपल क्या है। जैसे मान लो अगर आपने कोई हेयर ऑयल लिया, तो हेयर ऑयल में जो ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी वैसे भी ज्यादा होती है, और उसमें आपका ड्रग मटेरियल है। तो आप वहां पर जो है कुछ एसिटिक एसिड, एसिड ग्रुप्स, या फिर आप जो है वोलेटाइल सब्सटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये मीथेनॉल ही हो। आप यहाँ पे जो है मीथेनॉल के साथ टॉलिन 2% या 1% क्लोरोफॉर्म जो है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये मोबाइल फेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे, एक एरर सैंपल है हमारे पास जिसमें जब वो सैंपल रन किया तो वहां पे एक टर्बिडिटी आ गई। तो ये जो मोबाइल फेज होता है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एचपीटीएलसी में। आपने फिलिंग वगैरह भी अच्छी कर ली, आपने सैंपल प्रिपरेशन भी अच्छा कर लिया, पर अगर आपने मोबाइल फेज की तरफ ध्यान नहीं दिया और आपने लिटरेचर वर्क को स्ट्रांग नहीं रखा तो यहाँ पर जो है गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए आप ये जान लो कि जब भी आप चैम्बर को तैयार करते हो तो आपका मोबाइल फेज जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तभी जाके जो है आप उसका क्वांटिफिकेशन या क्वालिफिकेशन कर सकते हो। 10 ml से ज्यादा हम रखते नहीं है। तो 10 ml में अगर आपको एसिटिक एसिड या क्लोरोफॉर्म ऐड करना है तो वो 10 ml में मीथेनॉल जो है उसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा रेशियो में। सेचुरेशन टाइम हमने 20 मिनट रखा है। 20 मिनट के लिए एज इट इज उसको आइसोलेट करके रख दिया जाता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभार जो है फिजिशियन या बाहर से जो सैंपल पास करवाते तो वो जनरली क्या करते, सॉल्वेंट को घर पे ही या बाहर ही जो है मिक्स करके उनको लाके दे देते। तो आपको ये नहीं करना है। जब भी आपका फिलिंग हो जाता है उसके बाद जैसे ही आप सॉल्वेंट को या आपके मोबाइल फेस को मिक्स करोगे तब से वो 20 मिनट काउंट होगा। तो अगर आप घर से मिक्स करके ला रहे हो या अगर आप बाहर जाके मिक्स करके या एनालिस्ट या लेबोरेटरी पर्सन को दे रहे हो तो आप ये ध्यान रखना जब ऐसे ही आपने मिक्स किया आपका वो 20 मिनट वहां से चालू हो गया। तो ये जो है न्यू कमर या हमारे स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली ये जो हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स है ये यहाँ पर इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा वॉल्यूम फ्रंट थ्रू, तो वो हमने 5 ml रखा है इसका। तो ये जितने भी सारे पैरामीटर है ये चैम्बर से रिगार्डिंग जिसमें हमने उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को रखा है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से रखा जाता है। ये चैम्बर है एचपीटीएलसी का, अंदर प्लेट है और नीचे सॉल्वेंट सिस्टम है मीथेनॉल, और ऊपर से इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये सॉल्वेंट इस पर्टिकुलर फिलिंग मटेरियल, जैसे आप नीचे देखोगे येलो स्पॉट आपको देखने को मिलेगा 2 जगह, तो ये काफी ज्यादा आपको हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वापस सिर्फ 2 ही फिलिंग है, पर फर्स्ट और सेकंड जो ट्रैक असाइनमेंट जो हमने पहले बात करी थी टेबल में, तो यहां पर इसकी विजिबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पर जैसे हम बोलते फिनोमिना कैपिलरी एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे कैपिलरी एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये जो सॉल्वेंट मीथेनॉल है वो इस फिलिंग मटेरियल के साथ मिक्स होके ऊपर की तरफ रन करेगा। इसको हम फार्मेसी में बोलते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, मूव करना, ठीक है। तो यहां से अब अपना मोबाइल फेज चालू हो जाता है। पहले जो हमने बात करी थी वो स्टेशनरी फेज था। स्टेशनरी का मतलब होता है जो फिक्स हो, जो हिले ना। अब यहां पर जो है अब हम सेपरेशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर टाइम ड्यूरेशन जरूरी है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन
ड्यूरेशन बढ़ गया तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। कभी कभी ये भी होता है, हमने हमारे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो अगर वो एचपीटीएलसी के लिए गए, उनको कुछ दूसरा काम याद आ गया, अवेयरनेस नहीं है, तो वो चैम्बर जो है आधे घंटे तक वहां पे लैब में रखा रहता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि फार्मेसी या आप कोई भी लेबोरेटरी प्रोसीजर की बात करते हो तो वहां पे आपको टाइम ड्यूरेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बैंड सेपरेशन। बैंड सेपरेशन यानी जैसे हम आगे आपको प्लेट में बताएंगे किस तरीके से जो है अलग अलग तत्व या जो पिगमेंट्स या जिसको हम फार्मेसी में बोलते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किस तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं बैंड में, वो हमारे लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, ये मैंने आपको अभी भी बार बार बोला कि आपका सॉल्वेंट जो है उसमें क्या मिक्सचर है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ये भी जो है हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हेयर ऑयल का किया है एचपीटीएलसी, ये उसका पिक्चर है जिसमें उन्होंने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। तो इसलिए इसमें हमने पीपीटी में जो भी पिक्चर्स और इमेजेस डाली है, ये हमारे CR40 डिपार्टमेंट पारुल यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट जब रिसर्च करते हैं तो ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, ये सेपरेशन है, ये हम यूवी चैम्बर में देखते हैं इसको। आप देखोगे यहाँ पे जो लाइट विजिबिलिटी है, जैसे नीचे ये जो है ये फिलिंग मटेरियल हमारा था, जैसे ही सॉल्वेंट ने उसको कैरी किया आगे जाके ये हमें बैंड सेपरेशन देखने को मिला। तो आप देखोगे ट्रैक 2 पे आपको यहाँ पे 2 बैंड सेपरेशन मिले, ट्रैक 3, 4 पे और 1 पे आपको इतना ज्यादा हाईलाइट या इतना ज्यादा आपको विजिबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये जो है अंडर यूवी चैम्बर है। जब वो पूरा रन कर जाता है हमारा सैंपल अलग अलग ट्रैक पे, फिर हम उसको जो है यूवी लाइट में उसकी विजिबिलिटी को देखते हैं। तो यहां पर भी हमने क्या देखा, विजुअलाइज द प्लेट अंडर यूवी चैम्बर और विजुअलाइज द नंबर ऑफ बैंड्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैंड्स रहेंगे इसका मतलब हम जो है अपने रिजल्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जितने कम बैंड्स रहेंगे, जितना लाइट रहेगा, तो वहां पे ना तो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो ना आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये जो व्यू है ये उस पर्टिकुलर प्लेट का है जिसमें हमने हेयर ऑयल सैंपल रखा था आनी का और दूसरे जितने भी मदर टिंचर है उसका। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर डिफरेंस। ठीक है, पहली प्लेट जो है ये हमने आपको बताई कैसे ये बैंड्स आपको मिलेंगे अलग अलग ट्रैक पे। उसी प्लेट को हमने जो है डार्क लाइट में देखा, तो यहाँ पे आप देखोगे कलरफुल बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ट्रैक 4, अलग अलग ट्रैक पे आप देखिए रेड भी है, लाइट ब्लू भी है, पिंक भी है, डार्क ब्लू भी है। तो ये अलग अलग तत्व है हमारे, या जिसको हम बोलते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो उसमें हो सकता है कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो सकता है उसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकता है उसमें कोई फॉरेन बॉडी भी हो, है ना। कभी कभार क्या होता है, हमने मान लो हेयर ऑयल बनाया, उसको प्रॉपर स्टोर नहीं किया, प्रिकॉशन या प्रिजर्वेशन नहीं किया, तो उसमें कोई इंप्यूरिटी भी आ सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कभी कभी ये जो बैंड्स होते हैं वहां पर इंप्यूरिटी भी डिटेक्ट हो सकती है। तो ये तो सिर्फ एक विजुअल इंपैक्ट रहा हमारे लिए। तो ये जो प्लेट है एक प्रकार से आइडियल प्लेट बोला जाता है इसको। जितने ज्यादा रंग उभर के आएंगे उतना ज्यादा जो है आइडियल एस्पेक्ट जो है हमें इसको बोल सकते हैं। अब आप ये प्लेट देखिए, ये प्लेट जो है हमने आपको बताने के लिए इसलिए रखी है यहाँ पे। वैसे तो ये डिफेक्ट प्लेट है, अगर जैसे मैं अपने पीएचडी की बात करूं तो अगर मैं ये प्लेट को रखूंगा तो मैं पहले ही बाहर हो जाऊंगा, ये हकीकत है। क्योंकि आप इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ, नीचे तो सैंपल रन कर रहा है, ऊपर आप देखिए यहाँ पे हल्का सा
टर्बिडिटी आपको कोलाइड एक लाइन मिलेगी ऊपर की तरफ, आप देखिए यहाँ पे। तो ये क्या है? इट इज अ इम्प्योरिटी। ये इम्प्योर या कोई फॉरेन बॉडी है जो कि नॉर्मली या आपको उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको स्टोर अच्छे से नहीं किया, या फिर हमने इसको ज्यादा हीट कर दिया। कोई भी कारण हो सकते हैं इसके, इम्प्योरिटी के कई सारे कारण है। तो ये जो लाइन सेपरेशन जो आया है, ये एक फॉल्स प्लेट है। इसको बोला जाता है एरर सैंपल। एरर सैंपल का मतलब होता है कि इसमें कुछ कमी या इसमें कोई दिक्कत आ गई है। फिर भी ये मेरा मानना है कि चाहे आप पीएचडी करो या एमडी करो या बीएचएमएस करो, एक अच्छा फिजिशियन वो होता है जो अपनी गलतियों को ज्यादा बताता है। क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीजों से तो ठीक है, हम समझ रहे सीख सकते हैं, गलतियों से ज्यादा सीखते हैं। तो इसलिए हमने ये इमेज जो है जानबूझ के रखी है कि आप ये भी समझिए कि अगर आपकी ऐसी प्लेट आती है तो यानी कहीं ना कहीं आपके सॉल्वेंट या सैंपल में कुछ खराबी या मिलावट या कोई इम्प्योरिटी आ गई है। तो आप उसको वापस से फर्स्ट प्रोसेस जैसे बताई है वैसे आप उसको फिल्टर करके, सिंगल फिल्ट्रेशन बोलो डबल फिल्ट्रेशन बोलो, उसके बाद आप वापस से जो है इसको परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्कैन डेवलपमेंट की, तो ये जो है टीएलसी स्कैनर होता है। इसके बारे में हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ये जो है जनरली फार्मास्यूटिक्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है हमने वेवलेंथ क्या ली है। मैं इस पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि वेवलेंथ जो रहती है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे 254 nm और 366 nm, तो वेवलेंथ काफी जरूरी है। आपका सैंपल किस वेवलेंथ पे आपने उसको डिटेक्ट किया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर मान लो आपने वेवलेंथ 400 nm ले ली, 800 nm ले ली, तो वहां पे आपको हो सकता है रिजल्ट नहीं मिले। मान लो आपने वेवलेंथ और कम ली, 200 nm ले ली, तो वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो वेवलेंथ हम कैसे सेट करें, ये हमारे स्टूडेंट्स का हर बार एक क्वेश्चन होता है कि सर हम कैसे जाने कि हमें ये वेवलेंथ पे हमें जो है रिजल्ट चाहिए। तो इसका एक लॉजिक है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है जो कलरफुल सैंपल होते हैं, जैसे हमने आपको ऑयल का बताया, मस्टर्ड ऑयल का, वो कलरफुल सैंपल है। तो कलरफुल सैंपल गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वहां पे आपको हाई वेवलेंथ की तरफ जाना है, या लो वेवलेंथ पे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बहुत लाइट सैंपल है, मान लो आप 30 या 200 पोटेंसी, वैसे तो उसका एचपीटीएलसी नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी आप बहुत लाइट सैंपल, लाइट कलरफुल सैंपल को अगर आप पास करते हो, तो आपको थोड़ा सा वेवलेंथ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है वो 400 से भी ज्यादा हो। तो ये जो है एक फॉर्मूला है या एक लॉजिस्टिक आप बोल सकते हो। जितना गाढ़ा, जितना कलर ज्यादा, तो कम वेवलेंथ पे भी हमारा काम चल जाएगा। जितना पतला, जितना लाइट, तो वेवलेंथ आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए समझना जरूरी है कितने वेवलेंथ पे आप सैंपल को रन कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा पैरामीटर। जैसे आप देखिए वेवलेंथ 254 nm, सैंपल डिस्क्रिप्शन आनिका मोंटाना क्यू 5 माइक्रोलीटर। अब आप रिजल्ट देखिए इसका, ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिए आप इसको, 1 2 3 ये पीक से। तो हमें क्या मिला कि जो आनिका मदर टिंचर है उसमें हमें सिर्फ 3 उठाव देखने को, या 3 पीक मिले हमें, जिसको हम बोलते हैं आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होती है, ये हम अपने स्टूडेंट्स को, या हम जो है प्रीलिमिनरी या प्राइमरी स्टेज पे हम बताना चाहेंगे। आरएफ वैल्यू का मतलब होता है कि जितना डिस्टेंस उस पर्टिकुलर तत्व ने या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ने या पिगमेंट ने ट्रेवल किया है, डिवाइडेड या अपॉन टोटल डिस्टेंस जो है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है।
इसको हम बोलते हैं RF वैल्यू। आप यहाँ पे देखोगे टेबल में सबसे पहले स्टार्ट में लिखा हुआ है RF सिंबल, तो ये RF का मतलब डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 0.00, तो ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है, यानी जो फर्स्ट जो पीक आया है ये किसी इम्प्योरिटी का या किसी फॉरेन बॉडी का है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का नहीं है। दूसरी चीज 0.59, तीसरा 0.76। तो ये RF वैल्यू जो है ये हमें मैच करनी पड़ेगी कि ये किस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की है। तो ये जो एनालिसिस है ये क्या दर्शाता है, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव कब होगा, जब हम उस पर्टिकुलर मार्कर को लाके इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर मान लो जैसे आनी का मदर टिंचर है, तो आनी का मदर टिंचर में तो बहुत सारे तत्व होते हैं, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, एक्टिव प्रिंसिपल भी है। तो अगर हम बात करें जैसे लेक्टेन की या टर्पेनॉइड्स की, ये तत्व होते। तो अगर मान लो हमने टर्पेनॉइड्स एज अ मार्कर अलग से HPTLC किया उसका, और अगर वो 0.76 या 0.754 के आसपास भी अगर रेंज बताता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सॉल्वेंट या मीडिया है इसमें ये जो तीसरा नंबर पे 0.762 है ये टर्पेनॉइड है। तो इस तरीके से इसको मेजर या इसको एनालाइज किया जाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। अभी ये क्वालिटेटिव के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आप पीछे की तरफ देखिए परसेंटेज, फर्स्ट वाला 42%, सेकेंड वाला 26, थर्ड वाला 31। तो आप देखिए इसमें आपको एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं उस पार्टिकल साइज का, वो भी जानने को मिलता है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना ज्यादा एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना लाइट रहेगा, जितना कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये आने का मदर टिंचर का है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए आप आर्निका मोंटाना ओलिव ऑयल, यानी ओलिव ऑयल हमने बेस लिया, उसमें आर्निका मोंटाना हमने मिक्स किया। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 पीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा जो है रिजल्ट सप्रेस हुआ। सप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि मदर टिंचर को जब आप ऑयल बेस में मिक्स करते हो तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसका इतना ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया कि हमें जो तत्व या जिनका हमें सेपरेशन या सेग्रीगेशन या हमें जिसके बारे में जानना था वो हमें इतने अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर टेबल में आप इसकी वैल्यू देखो, ये देखिए आप फर्स्ट में 0.847 RF वैल्यू, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखो 100%। तो 0.8 कौन सा तत्व है वो हमें अगेन मार्कर लाके इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मान लो ये हमारा कोई एक्टिव प्रिंसिपल अगर इसके आसपास की रेंज भी आ जाती है, नॉट मोर देन 1, ये हमें ध्यान रखना है। अगर मोर देन 1 है RF वैल्यू तो वो कंसिडर्ड नहीं होगी, 1 से नीचे है तो ही हम उसको शो कर सकते। तो यहाँ पे 0.8 जो सूरज है, जी, सूरज यस जी सर, आपको नेक्स्ट 4-5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ओके ओके सर, टाइम ओके सर। सो ये जो है जनरली ये इस तरीके से हम जो है इसका पूरा डाटा एनालिसिस करते हैं। ये सारे अलग अलग ऑयल का है, यानी अलग अलग मदर टिंचर का। तो आपने ये जान लिया कि हमें किस तरीके से हमें रीडिंग को ध्यान रखना है। बाकी जो ट्रैक्स जो दूसरे उसमें जो ट्रैक्स जो हमने शो किए थे ये उसके बारे में। उसके बाद आप देखिए इसमें पीक ओवरले, ये ओवरऑल रिजल्ट है, यानी कि जो हमने स्टडी करी थी तो अलग अलग वेवलेंथ पे हमें किस तरीके से उठाव और पीक्स मिले, ये हमें पिक्चर उस बारे में बताता है। तो ये ओवरऑल इसका रिजल्ट है। उसके बाद अगर आप प्लेट्स देखोगे यहाँ पे, ये देखिए आप 430 nm पे, तो यहाँ पे आपको जो है सिंगल एक बैंड जो है वो चारों असाइनमेंट में आपको ट्रैक पे देखने को मिलेगा।
आप अगर दूसरी प्लेट देखेंगे तो ये 254 nm पे, ये भी एकदम लाइट है। ठीक है। तीसरा अगर आप देखोगे 366 पे, जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखिए, हल्के से बैंड है। ऊपर आप मिडिल की तरफ थोड़ा जाओगे, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी बैंड की मिलेगी, और ऊपर जाओगे तो वो थोड़े से लाइट हो गए। तो ये अलग अलग वेवलेंथ पे हमने अपने जो सैंपल्स है उसकी स्टडी करी है। तो ये ओवरऑल जो ये है, ये हमारा लास्ट रिजल्ट है कि हमने क्या पाया। तो हमने ये पाया कि हमारा सैंपल चूंकि गाढ़ा था, ऑयल बेस्ड है, तो इसलिए वहां पे सप्रेशन हो गया। सेग्रीगेशन इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला, सेपरेशन इतना नहीं था। तो इसलिए जो है हम इसको आइडियल रिजल्ट नहीं बोल सकते, पर यह जानना जरूरी है कि आइडियल कैसा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ये हमारे स्टूडेंट्स के पिक्चर है। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है बीएचएमएस के, जो प्रॉपर सॉल्वेंट सिस्टम को बना के, और जिस तरीके से ये जितने भी रिजल्ट्स है, ये हमारे स्टूडेंट्स के आर्टिकल जो पब्लिश हुआ इंटरनेशनल फार्मेसी के जर्नल में, ये उनके स्टूडेंट्स के इमेजेस है। और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि होम्योपैथी में इसका उपयोग क्या है। आज हमने जितनी भी बातें करी है, ये जानना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने क्लिनिक पे, मान लो आप कोई भी पेटेंट बनाते हो, आप लोशन बना रहे हो, आप ऑइंटमेंट बना रहे हो, आप लिनीमेंट बना रहे हो, हेयर ऑयल बना रहे हो, तो आपने बना तो दिया, पर उसका एनालिसिस करना कि क्या सही में उसमें जो आपने मिश्रण किया है वो अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसमें कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं आ गई है, क्या उसमें कोई टर्बिडिटी या कोई दूसरा कोई पार्टिकल साइज तो नहीं है। तो आपको पेशेंट को देने के पहले ये लेबोरेटरी टेस्ट करना काफी आवश्यक है कि आप इसको जान लीजिए। तो ये जो है हमारे लिए, ये होम्योपैथी की नहीं बात है, कोई भी पैथी हो या कोई भी सिस्टम हो, तो उसको हमें जो है डेप्थ तक समझना चाहिए कि अगर हम किसी को एक नेजल स्प्रे भी दे रहे, तो उसमें कोई इम्प्यूरिटी ना हो, प्रॉपर कंसंट्रेशन हो ड्रग का, तभी जाके हमें इफेक्टिवनेस जो है उस पर्टिकुलर ड्रग मटेरियल की देखने को मिलेगी। दूसरी चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे हम बोलते हैं या कई सारे सिस्टम में जो है ये बात होती है, होम्योपैथी इज जस्ट लाइक प्लेसिबो इफेक्ट, इट इज हैविंग नथिंग, मासलेस। तो यहाँ पर आप इन टूल्स के थ्रू आप साइंटिफिक तरीके से वैलिडेट कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को। वैलिडेट भी नहीं, आप पब्लिश भी कर सकते हो, और आपके आइडिया को और आपके फॉर्मुलेशन को पेटेंट करवा सकते हो। क्योंकि पेटेंट दो होता है, आइडिया भी आपका पेटेंट होता है और फॉर्मुलरी भी पेटेंट होता है, पेटेंट पब्लिश भी होता है, पेटेंट ग्रांट भी होता है। तो ये आप जो है सभी अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि आप फार्मेसी से रिगार्डिंग कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना काफी आवश्यक है। और लास्ट में ये रेफरेंसेस है, अगेन ये रिसर्च के लिए या ये सभी को अच्छे से पता है कि हमें कुछ एक पैरामीटर या रेफरेंस वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं है। सो दीज आर द रेफरेंसेस जिसके थ्रू हमने ये पूरी मेथडोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया है। थैंक यू सूरज जी, वंडरफुल प्रेजेंटेशंस। आपका समाप्त हो गया है? यस सर। या तो आप पीपीटी को हटा सकते हैं। आप ओके सर। शेयर को बंद कर दीजिए, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। एक मिनट सर, सर। मीनवाइल मैं बताऊं, डॉक्टर सूरज बादुरिया जी जो हैं, तो ये पारुल यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इनके विषय में मुझे जो वहाँ के कॉलेज के प्राचार्य हैं पांडा जी, उन्होंने इनका काफ़ी तारीफ किया था, और आज हम लोग उस चीज़ को हम लोग देख भी पा रहे हैं। इन्होंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के लिए ये जानना, और इनका जो इंफॉर्मेशन है
सभी होम्योपैथ को, चाहे आप रिसर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन एक तो है कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्वालिटी मेडिसिन चाहिए, और क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन अगर नहीं होगा तो हम लोग हमेशा अंधेरे में रहते हैं। लोग अक्सर प्रश्न किया करते हैं कि दवा काम, मैं तो दवा अच्छा से चुनाव किया लेकिन दवा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को इस ये सब जो नए टेक्नोलॉजी है इसका जानकारी होनी चाहिए दवा लेते समय में। दवा और खुद, क्योंकि आज जितना भी मेडिकल प्रैक्टिस है सब रिसर्च ओरिएंटेड होता चला है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ओके, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? हमारे पास में कुछ समय है, आप कोई आदमी को कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। डॉक्टर सूरज जी, आप दो जगह दिखलाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर सूरज, आप डॉक्टर सूरज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सूरज। लगता है आप डॉक्टर सूरज, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यू आर एबल टू, आप हम लोग की आवाज सुन रहे हैं सूरज जी? आई थिंक ये दूसरे ऑडियो को अभी नहीं कनेक्ट किए हैं। और किन्हीं को कुछ कहना है? क्योंकि अभी मैं लगता है कि इनका डिस्कनेक्ट हुआ है। नूतन जी, तो आप सर कुछ आप शायद फोन वैसे हैं, नीचे एक कर्सर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। नूतन जी आप बताइए कुछ। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सूरज जी का। आज थोड़ा गला मेरा थोड़ा खराब हो रहा है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे बैक पोटेंसी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी, मैं सोच रही हूँ चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, पूछ नहीं पाऊंगी। जैसे अगर कनेक्शन का प्रॉब्लम। डॉक्टर सूरज जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, आप ये कुछ सवाल कर रही हैं डॉक्टर नूतन शर्मा जी, आप उनको हाँ जवाब जी, दीजिए। ओके सर। अच्छा, हर तरह के मेडिसिन, हेलो, हाँ जी, हाँ, यस मैम। मैं ये पूछ रही थी कि आप अगर अपने क्लिनिक में भी बनाते होंगे ना 1x से 2x मेडिसिन, यस मैम। तो और कोई स्पेशल कोई चीज ख्याल रखना चाहिए, ये मैं जानना चाह मैडम रही थी। कभी कभी क्या मैडम होता है, जैसे हमें 12x चाहिए या कोई और पोटेंसी हमें बनानी है, कोई स्पेशल हम ध्यान रखें, बताना चाहेंगे आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैडम आप जब भी कोई सॉलिड ट्राइचुरेशन या पल्वराइजेशन की बात करते तो मैं आपको बताना चाहूंगा FTIR, जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर मान लो आप 1x और 2x बनाते हैं और अगर आपको कुछ डाउट या आपको कुछ ऐसा बायस लग रहा है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी या प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है, तो आप जो है किसी भी एनालिटिकल लैब में अपने सैंपल को FTIR में एनालाइज कर सकते हैं। FTIR में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि इसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे अगर आपने प्रॉपर तरीके से पल्वराइज किया है और प्रॉपर जो टाइम इंटरवल है सैचुरेशन का, प्रॉपर मेथोडोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपने यूज किया है, तो आपको प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि जैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को भी जैसे फर्स्ट ईयर में कार्बोवेज 1x 2x 3x या कैलकेरिया कार्ब 1x 2x 3x बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे FTIR
जो मशीन है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक वैरायटी है, उसमें हम इस सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो अगर हमें जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, अमाइड्स, है ना, तो जितने हमें ये फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे तो हम उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमने पल्वराइजेशन या जो ट्राइचुरेशन किया है वो सही तरीके से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी, वंडरफुल, थैंक यू। मुझे एक सवाल है, एक ऑडियंस ने क्वेश्चन किया है, किस कंपनी का दवा बहुत अच्छा है क्वालिटी? सर इसका जवाब तो मैं ये देना चाहूंगा, अगेन वही रिसर्च की लैंग्वेज में। सर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सर मैं जब पीएचडी स्टार्ट किया था तो मेरे को गाइड सर ने बोला था कि सूरज मुझे जैसे लाइकोपोडियम मदर टिंचर मेरे इसमें सैंपल है, तो आप म्यूटेड हैं। जो है जो भी आपकी मेथड है। अच्छा सर आप ऐसा क्यों बोले मुझे? तो सर ये बोले कि कंपनी डजंट मैटर, मैटर इज योर आइडियोलॉजी एंड योर मेथोडोलॉजी। तो मैं यही जवाब दूंगा, कोई सी भी कंपनी आप यूज करो, आपकी मेथड जो है बनाने की वो आइडियलिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी जो है इंटरनेशनल अच्छी है, नेशनल अच्छी नहीं है। व्हाट इज योर प्रोसीजर, व्हाट इज योर नॉवेल्टी, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे सर हमेशा बोलते हैं कि सूरज आप एक रूम में भी बना लो दवाई, आप घर में भी जो है कोई अगर मेडिसिन बनाते हो और भली वो जीएमपी या प्रॉपर जो है उस तरीके से नहीं है, पर आपकी मेथोडोलॉजी बहुत स्पेसिफिक और नॉवेल है, तो वो प्रोडक्ट की एफिकेसी भी अच्छी आएगी। हाँ, बहुत धन्यवाद सूरज जी। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सूरज जी को यस सर। मनीष जी आप उनको कीजिए, थैंक्स लेकर के मीटिंग को क्लोज कीजिए, हिंदी सेशन को। जी सर। Our guest for next session and host for the next session is waiting. Dr. Tony ji. Sir, thank you sir. ओके सर। सर आज का सेशन वाकई बहुत फ्रूटफुल था और लिटरली मतलब काफी मात्रा सुन के समझ के, क्योंकि बहुत सारा डिटेल बहुत बार मतलब ऐसे छूट जाता है जो मतलब कॉलेज में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा होता है जो, लेकिन लिटरली बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सो थैंक यू वेरी मच सर। एंड हम चाहेंगे कि आप और हमारे ऐसे आईपीएच हिंदी सेशंस में और इंग्लिश सेशन में भी आते रहें और हम ऐसे ही सिखाते रहें। एंड ओवर टू यू सर। सर आप अपना इंग्लिश सेशन प्लीज कंटिन्यू कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Manish and Sahni sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1179th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. NIKUNJ M. TRIVEDI. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. We are very happy to have such a wonderful faculty, Dr. NIKUNJ M. TRIVEDI from UK, joining the session, and he is a regular presenter in this forum. He has presented so many sessions in this forum with beautiful slides, and all the PPT were really excellent, and all the cases he has shown were really amazing, I want to say. And let me introduce Dr. Our respected Dr. NIKUNJ M. TRIVEDI sir to this forum. As you all know, Doctor is a practicing specialist in used to practice infertility as a specialization, and he has done a wonderful job in that area. Not only in that area, he is an expert in treating chronic diseases, and
He has been there from the very beginning at the International Forum for Promoting Homeopathy, to promote homeopathy, to educate the junior doctors, as well as doing wonderful job in UK. He has been in India from 1980, and there was a clinic in Gujarat, Delhi, and everywhere. And now from 2008 onwards, the doctor shifted to from 2004 to doctor is practicing at UK at RT clinic with his wife, and both are doing excellent job there. And doctor has won lot of awards from many organizations. He is an active member in HMAI and other homeopathic associations, and really a thrilling personality with knowledge. He is a person who never compromise investigations, and he always advise persons to do all kind of investigations to know what is what and what is there in a patient, and always find out each and every symptom from the patient, and then the sir used to find the best rubric to choose the right remedy, and is the person who has presented almost all areas of treatment in this forum. And today, sir will be discussing about the most important, one of the most important area, that is renal diseases. And the management of renal diseases with homeopathy is something great. I hope all of you are awaiting for the session, and let us welcome our respected Dr. Nikunj and Trivedi to this forum. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Ganesh. Sir. I can see Anjana as well over here. Yes. When I asked Dr. Ganesh to suggest me any topic which can make a sort of interest to all our practicing homeopath, he suggested on renal disorder. Considering his request, I respect him a lot. So considering his respect, today I'm going to present on renal disorders and homeopathy. And here I would like to take a permission to share my screen. Yes, sir. You are the co-host, so you can do that. Yes, it's coming. Okay, coming. Yes, sir. Yes, sir. Yes, it's fine, sir. Okay, so today we are going to discuss very interesting statistics I found, not with the UK, but I did some research on Kerala state as well. And today I'm going to our master, Dr. Hahnemann, has taught us dare to be wise. Ode sapere. So just following his footsteps, I am always insisting on clinical side of homeopathy, that how homeopathy do a magic if you go on aspect. And once you go on clinical aspect, you will never fail to give the result So I would like to share a surprising fact about renal disorder. More than 1.8 million people in England. I'm talking about the England. I'm not talking about the UK. I'm talking about the England. More than 1.8 million people
in England have diagnosed with the chronic kidney diseases. In short, we call the CKD. 3 million people already have renal disease in United Kingdom. United Kingdom is made up of 4 countries: England, Wales, Northern Ireland, and Scotland. So if we consider all these 4 areas, 4 countries, then 3 million people have already been diagnosed with the renal disorder, and most of the kidney diseases are caused by the and in addition to it, there are thought to be around 1 million people they have not been diagnosed. They are in a latent stage. They have not been diagnosed with the renal condition. Renal disorder can be substantially reduce the quality of life and leads to premature death for thousands of people each year. If we go in a pathophysiology of kidneys and renal disease, when we are comparing, then kidney is the vital organ to remove the toxin in the form of excretion from our body. But when kidney fails to do its job to remove the toxins from the body, and when the body retains that toxin, it can lead to a serious side effect, serious condition, and it also invites lots and lots of serious comorbidities. So as I explained you that 1 million people are still undiagnosed in UK. Now we are coming to the statistics. Kidney diseases is a growing concern in Kerala, in India. There is one government body called the Mrita Sanjeevani. Mrita Sanjeevani has done the research and they found that about 2.5 lakhs kidney patients in Kerala. Most of the kidney diseases are caused by the hypertension and diabetes, which affects 75% of kidney disease in Kerala. In Kerala, 1 out of 5 people are affected by diabetes, and 1 out of 3 people above the age of 19 years have hypertension. And this is really eye-opening problem for the Kerala state. Here also, there are lots and lots of things which is being played to invite the kidney disorders. So now, let us understand the surprising fact about the renal disorder. About more than 1 lakh dialysis are conducted in the state of Kerala. And the number of dialysis centers increased 6 times more than within 5 years. So we can come to know that kidney diseases are prevalent everywhere, not only in India, not only in UK, but it has prevalent, it has been spreading like anything. And for that, we have, as a homeopath, we can prevent certain conditions. So with that, the aggravation of the kidney conditions come under control. So now let us understand the function of the kidney. What kidneys? So kidney is regulating of the water content of our body.
it is also regulating our electrolyte balance. So to maintain the electrolyte balance, kidney is playing a vital role just to maintain the sodium, potassium, chloride, and everything. And we come across about any results of the patient, then the electrolytes, we are giving a more and more importance just to assess the kidney function. Third function is maintenance of normal acid-base equilibrium of blood. Acidosis, ketosis, uremia, these are the outcome of the long-term sufferings, and kidney is just maintaining the normal acid-base equilibrium of our blood. The fourth function is the retention of vital substance to the body economy, like glucose, amino acids, phosphate, bicarbonate, protein, etc. When kidney having a cortex and medulla, as you know very well, when the cortex is affected, medulla is affected, patients start losing the protein, and we call the proteinuria, and we call the albuminuria as well. So this retention of the vital substance is very, very important. Okay. Now, excretion of waste metabolic products, toxic substance and drugs. And today we are going to discuss about certain drugs which can harm the kidney and how it can harm. And last function, hormonal and metabolic function. Kidney is maintaining the metabolic function and hormonal function as well. So any impairment in above function results in renal disorder. I had one patient, young lady having a very high blood pressure. She was from the Delhi, and she was diagnosed with an incurable condition, and that condition is called the Cohn's, C-O-N-N-S, apostrophe S, Cohn's syndrome, where the adrenaline secretion goes so high, and that's why that lady had a high blood pressure, which was not coming under the control, and I treated that patient very nicely. If you want to read this case, it is available on my website. So last function, the hormonal and metabolic functions are very, very important to understand. And as I mentioned that any impairment in all above normal function, normal kidney function, normal renal function results in the renal disorder. So today's discussion, we are going to discuss about drugs-induced renal disorder. And we call it nephrotoxic factors, and its homeopathic management. Nephrotoxic, a substance which is toxic to the nephron, a substance which is toxic to the kidney. When kidney is not able to eliminate that metabolites of the drugs, then it is damaging kidney. Already patient having an infection, on top of that patient is taking medicine of blood pressure, medicine for the thyroid, medicine for the diabetes, other antibiotics. Sometimes patients are very enthusiastic to take supplements just to keep them fit, but damage to the kidney. That's what we are going to see today. So our master, Dr. Hahnemann, has described the concept of individualization. We learn and know about idiosyncrasy in organon of medicine from the year first. Similarly, the kidney also got the susceptibility. Kidney also got a susceptibility to the drugs, susceptibility to food, susceptibility to the environmental factors, everything. So as we are sensitive,
as we having idiosyncrasy, as we having a hypersensitivity, so kidney is a part of our body, and kidney also got the same type of sensitivity, susceptibility, and idiosyncrasy. And we call this thing as a idiosyncrasy of the kidney. And how nephrotoxic factors as affecting the kidney is very, very important. Our kidneys are also sensitive, susceptible with the lifestyle, with the food, with the drugs, with the water intake, and with the associated latent myasm, SORA, syphilis, psychosis, tuberculosis. All the myasm is also playing a vital role on kidney function, in renal function. So let us take an example of water intake. We are taking water every day. It's a part of our food, diet, our lifestyle. Without water, no one can live. So long back, when I was practicing in India, at that time, I was getting many patients having a headache. Every 3-4 patients in a day, they were complaining of the headaches. When I used to check the blood pressure was a bit high in a younger patient. In a mid-30 to mid-40. Then I was surprised that why patients are complaining of the headaches. The reason was that there was one article published in a newspaper that if you drink 5 glasses of water on empty stomach in the morning, it will help you to keep you healthy. And this was the factor. Patients were taking 5 to 6 glasses of water on empty stomach. That was making to rise their blood pressure, and ultimately that condition has been diagnosed as a water intoxication syndrome. So they were overloading their kidneys. And when the water has not been excreted out, patients were feeling headaches, heaviness of the head, and many of them, they have landed up with a high blood pressure. So sometimes too much precaution is too dangerous. And sometimes these supplements, those are fond of keeping themselves fit, healthy. They are taking a lot of supplements without seeking any medical advice. Like some people they are taking the zinc, magnesium, then multivitamin tablets, essential amino tablets, evening primrose oil, and everything. I come across such type of patients every day. I advise them that before you take anything, just take a medical advice to any qualified medical practitioner. So by that way, you will not end up with any serious kidney problem. So this all about taking a precautions for our kidneys. Kidneys are very vital and very important organ. And what are the nephrotoxic factors? Analgesic. If anybody having a headache, straight away they take paracetamol. In India, people are fond of taking painkillers like diclofenac sodium and paracetamol combination. During COVID time, I have seen that loads and loads of patients, they used to take Dolo. I don't know what that tablet is, but I came to know a lot of patients, they were talking about taking a Dolo. I think this paracetamol and diclofenac sodium, that combination is very much prevalent in India. Piroxicam, indomethacin, oxyfenbutazone, phenylbutazone, all these painkillers, it is nephrotoxic. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics and antiviral drugs, antihypertensive blood pressure medications like ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitors, and ERB,
angiotensin receptor blockers. If it has been taken for a prolonged period of time for the chronic condition of blood pressure, then it might damage the kidney. And that's why patient of blood pressure is developing a kidney problem later. Proton pump inhibitors, and to control the hyperacidity, like lansoprazole, pantoprazole, like medicine. Herbal supplements, they are very rich in heavy metals like gold, silver, copper, etc. You must have come across Ayurvedic medicine, which is containing Suvarna Bhasma, Tamra Bhasma, in a Chavanprash. The patient, those who are having a hypersensitivity to it, chances are damaging of kidneys are very, very, very high. I was come across one patient, even my earlier webinar also, I discussed this thing that one young lady having a menstrual disorder, and she was being prescribed to take certain Ayurvedic medicine, and she took it, and ultimately she landed with bone marrow depression. She had a profuse bleeding and she passed away because of the heavy metals. Kidney was not able to excrete out that metal from the body, and ultimately she developed a bone marrow depression, bone marrow suppression, and she passed away. Now, psychiatric medicines like losartan. Here it is available in a brand name of Prozac, and it has been said that in England people are using more Prozac than paracetamol because people having a lot of mental issues, mental problems, stress, tension, anxiety, apprehension, anticipation. So just to get rid of all this problem, they take Prozac. Sometimes when patient goes to the general practitioner with the same complaint again and again, so general practitioners are prescribing amitriptyline. Amitriptyline is considered to be the pain reliever, but it's antidepressant. Lithium carbonate, patient having a schizophrenia, they are under psychological observation, and when they're having a severe episode at that time, they have been prescribed lithium carbonate. Immunosuppressant and immunomodulator, steroids, and statin. High cholesterol. Many patients after 40, 45, here regularly we having a blood checks. And when we found, when the GP found that the patient having a cholesterol, high cholesterol, then they are being prescribed the statin, atorvastatin. And that atorvastatin, if has been taken for a longer period of time, it is also damaging the kidney. And last, anti-hypoglycemic agent like metformin, linagliptin. See, majority of the diabetic patient is a renal problem. In my practice, I have seen that any patient who gets diabetes, after a couple of years, they are coming with some kidney issue. And it has to be addressed in such a way that kidney function can improve and diabetes should not get worse. So we have talked about nephrotoxic factor. These are the nephrotoxic factor. So when you come across any patient having a prescription medicine, like all that what I have discussed right now, just be careful about the kidney function and just monitor very closely. Other factors, laxative, oral sodium phosphate causing blood mineral disturbance. And one of the main function of the kidney is to maintain the blood mineral regulation. So any patient having a long-standing use of OSP, oral sodium phosphate containing liquid,
which is widely used in colonoscopy to clean the colon before they perform the investigative procedure of colonoscopy. And some patients, they take oral sodium phosphate laxative. This is also causing a harm to the kidney unless and until it has been completely extracted out from the system. Now coming to the contrast dyes, and these contrast dyes are widely used in computerized tomography and angiogram, causing SIN, contrast-induced nephropathy, and NSF, nephrogenic systemic fibrosis. Kidney gets fibrosed. Why? Because of the idiosyncrasy, because of the hypersensitivity, because of the overreacting issue with this dye, with this contrast. And as you know, that recreational drugs like heroin, cocaine, ecstasy, etc., it is also damaging the kidney. Alcohol is also damaging the kidney. One of a prominent figure in homeopathic world in England, he was on dialysis. He asked me that, can you please help me by suggesting some medicine? Because he has to do the peritoneal dialysis every other day at home. And looking to his condition, I asked the history, and he was taking every day alcohol. So I told him that first you have to stop the alcohol. Then and then I can prescribe you the remedy. And sadly, he passed away. So alcohol is one of the factors to damage the kidney. And lastly, the existing comorbidity which can damage the kidney and which are also a nephrotoxic factor because of the anti-hypoglycemic and anti-hypertensive medicine patient is taking. And any patient with a history of cardiac involvement or history of stroke and those who are on long-term medications to correct it, then it can also damage the kidney at later stage. If it is not damaging, but their kidney becomes very, very sensitive, they are vulnerable to catch any sort of infection at any time if any drastic change happens in their lifestyle. Okay? Other factors which we come across in our day-to-day routine life. Overuse of salt. Salt is very tasty when we eat crisp. We finish the crisp in one go. Sugary things, chocolates, ice cream, cake, pastry. Overuse can invite the hyperglycemia. Salt invite the hypernatremia. Fast food, junk food, processed food, tin food, and contaminated food. They are also a responsible factor for damaging the kidney, and they are also considered to be a nephrotoxic factor at some point. Poor hygiene inviting recurrent infection, that infection causing a shot of a burning in urine. Burning in urine needs a shot of antibiotics, and that antibiotics is also causing a shot of damage to the kidney. And disability. Patient wearing a diaper, patient wearing a nappy, patient having a complaint of incontinence, or there is a loss of control over the sphincter. They are developing a retrograde infection. And that retrograde infection is damaging the kidney. And second thing, when they are confined to the bed, their immune system is also functioning very, very low. And that is also one of the factors that patient become vulnerable to catch any sort of infection.
So these are all about the factors that what we have discussed. And now coming to very important part of our homeopathic aspect. So considering the root cause of all those factors, it proves and establishes the thought of destructive miasm, and that is syphilitic miasm. And patient having a renal disorder, we should not overlook or forget to look deep into the syphilitic miasm. So what syphilitic miasm having in common? What are the syphilitic urinary symptoms shows? Syphilitic itself is a destructive miasm. Destruction, dissolution, degeneration, and damage. They are the keywords for the syphilitic miasm. With the syphilitic miasm, patient has a diminished flow of urine. Diminished urine flow, frequent desire for micturition, but flow is scanty. Irritation during the flow, recurrent infection, stricture, adhesions, and the syphilitic patient is mentally very stubborn and introvert. These are the common characteristics of the syphilitic miasm that we should keep in our mind when patient comes to us. And if we go on chronology of the renal disorder, then you can find these are the common symptoms. Patient abdominal pain, ammonia swelling breath. If you are taking a blood pressure, then also you can find ammonia smelling breath, or sweat, backache, loin to groin, which is coming from loin and it is going down to the groin. So when you are clinically examining the patient, these are the things which you should keep in your mind. Frequency with burning and color of urine changes. Sometimes you find a complaint of cloudy urine, sometimes it's dark, and sometimes it's bloody, means mixed with the blood. Patient has dysuria, painful micturition, and difficulty in passing urine. Hematuria, blood in urine, foul smell of urine, and incontinence with itching. Patient always complain itching with involvement of the renal disorder. As it's a chronic infection, CKD, chronic kidney disease, patient having a loss of appetite, patient having a pelvic pain and backache, especially in female patient, they are always complaining of the pelvic pain and unexplained tiredness. Patient gets tired very easily, and it's unexplained. That why patient is getting tired, patient cannot explain. But when we examine the patient physically and clinically, when we investigate, then we can come to know that these are the common symptoms which can gives us some idea about the renal disorder. Oh, now let us discuss about a small case of a young boy. This is quite old case for me. This gentleman, he brought his son. At that time, he was 6 years old in 2009. He was not keeping well since he born. And he was a very precious child because they got the result, means the lady conceived at the age of 40, means a very precious child for them. And if something goes wrong with him, they were so scared. So that's why I use a precious child for them, for the elderly parents. So he was not keeping well since he born.
crying constantly, precious child of the elderly patient, always complaining of the pain in abdomen. Always, after food, before food, when he was a baby. But when he having some problem, they used to run to the GP. They used to run to the hospital. They used to show the nephrologist and whatnot. Always complaining of pain in abdomen. And when he was brought to my clinic, he was not allowing me to touch his tummy. Very sensitive to touch. He was not allowing me to examine him. He was refusing the food. No appetite. He was refusing everything, even chocolate and ice cream. These are the favorite things for the children, but he was completely refusing it. Very irritable, very cross, demanding, throwing tantrums, and looking to him, the face was red. And that's why I put a question mark: anger or fever? Constant moaning or crying, not loud crying, but constant moaning for small things. I want to go away from the clinic. Please carry me. I don't want to do this. He was just lying on the floor, just throwing his tantrums by making a sort of a weird noises in the clinic, screaming and crying while passing urine. These very important symptoms was given by the mother, that when he complains to go to the loo, to go to the toilet to pass the urine, he was screaming and crying. Nocturnal aggravation with tremendous restlessness. From one end, he goes to the other end. So these are the symptoms that what I got from the patient. With fever with rigors, shivering. They were putting 2 to 3 quilts, but his shivering was not going away. They form a habit. They have a habit to use a regular paracetamol, syrup paracetamol. And he was being prescribed various antibiotics from amoxicillin to the ciprofloxacin. He was given antispasmodic, Buscopan liquid, frequent admission in hospital, and he was given a frequent intravenous antibiotics, at least 5 to 6 times in a year. And with the fever, mother explained that we must put 2 to 3 quilts, blankets, to relieve his chill. That episode was lasting only for half an hour. After giving paracetamol, when he started shivering, they were giving a paracetamol and putting a quilts, but the vigorous shivering was making them to put 2 to 3 quilts. So GP has many times checked his urine. They found urine albumin 3+. Pus cells plenty. Then albumin came to the 2+. But albumin was there. They did a culture and they found a Proteus mirabilis. Culture of Proteus mirabilis. It's a gram-negative anaerobic bacteria. And the colony count was 1 lakh colony forming unit per ml. Means it was a severe infection. So, along with the history taking, I carried out a clinical examination. I wrote it down, everything on a piece of paper. I observed the patient, how patient is behaving, and then I requested parents to help me for the clinical examination. I examined the patient. I took the temperature. I ausculted the patient. And when clinical examination was carried, any guess? Any one of you want to share their thoughts? Any participants would like to give any idea that what it could be? I would really appreciate if anybody write their
thoughts, their diagnosis in a chat box. No? Okay. Now let me end that suspense. This is the charm of clinical examination. This is the charm of clinical examination. We must examine our patient. Homeopathy is a wonderful science. I'm not against in history taking on classical way, but simultaneously we must examine the patient. And patient was found with the phimosis. And what is phimosis? So let us understand phimosis. Phimosis is a Greek word. Phimosis means muzzling. Phimosis is a Greek word. It means muzzling. The foreskin of the penis can't stretch to allow it to pulled back on the glands. A balloon-like swelling under the foreskin may occur during urination. It may not occur. Accumulation of smegma brings irritation, and that irritation brings inflammation, and that inflammation results into the infection. And here the vicious circle starts. The patient is going round and round in a merry-go-round. When recurrent infection results into the chronic one, it brings all the complaint what this young boy had. This young boy, again, we are going back to the previous slide. No appetite. Any chronic infection will not bring any appetite. No appetite, child refuses everything. So looking to these symptoms, when I presented this case in so many webinars, so many seminars and conferences. And I was asking that what could be the diagnosis? What could be the outcome? Majority of the homeopaths have suggested me chamomilla. Child refuses everything. Don't go on only on one symptoms. The red face. Yes, it is chamomilla, but here it is not chamomilla. We'll see what it is, right? So fever comes periodically, fever with rigors, regular use of paracetamol, antibiotics, intravenous antibiotics, and everything was given. Culture has shown the Proteus mirabilis, a gram-negative bacteria. And along with history taking, the clinical examination has made me to find this phimosis. And now I explained that what is phimosis. It's a muzzling. When we are putting a shot of a muzzle on the mouth of a dog, you must have seen. So that's called the muzzling. The foreskin of the penis can't stretch. And considering the history, physical examination, repertorization, and comparing symptomatology with the rubric, selection was made. And you can see phimosis has caused chronic pyelonephritis, recurrent infection, water retention, swelling all over the body because patient had an anasarca. Patient was blue up like anything. Patient had albuminuria, presence of pus in the urine, albumin plus. When he came to me, previously it was 3+, but when he was brought to me at that time, albumin was 2+. Pus cells plenty, culture was showing the gram-negative, and colony count was 1,100,000 colony forming unit per ml of urine. So it was an advanced case of genitourinary system. So then I did a comparison with the boric, with the synthesis, and I did repertorization as well. So in boric, it shows the fears to touch, cannot bear pain, whole body oversensitive, pain in stomach during eating, pain in stomach,
Without eating, urine retained, unable to pass, vesicle, tenesmus. Tenesmus means cramps over the bladder with painful micturition, painful urination. Febrile symptoms closely related to the typhoid. Shivering over the body, aggravation from touch, motion, and rest. And what synthesis shows that fear or aversion of being touched, sensitive to pain, oversensitive to pain, you can say defensive, irritable, and obstinate when approaches, restless because of soreness, udder, rotten egg, very bad udder. Abdomen tenderness in inguinal region. When I press on different quadrant of abdomen, the right iliac fossa and left iliac fossa was very tender. Must walk bent forward. Urine, retention of urine, male inflammation of the genitalia. And what I concluded with the Arnica montana. I selected 200 potency internally. 4 pills morning, 4 pills evening. Continuously, I observed the patient and slowly, I told that continue. And externally, I advise patient to take a 50 ml of coconut oil, put 10 drops of arnica mother tincture, mix it thoroughly, very well, and apply locally. We maintain the regular follow-up for 1 month. And after 1 month also, I called the patient. And parents were very keen that you take enough care, because right now my son is not getting any fever. He is not screaming. After 1 month, they complained that no screaming, nothing. Phimosis completely resolved. No phimosis at all. Periodical checkups every month for 1 year. I checked this patient every month for 1 year. Parents were very happy, and they left a kind word of appreciation that you can read here. Yes. Yes, sir. It's really a wonderful session from you. Really, we enjoyed every part of your presentation. Thank you. Thank you very much. I don't take your much time because I can see that it's time for your Malayalam session. So I have cut down a few of slides of the culture and other clinical investigations results I have scanned, but I just cut it down because I want to finish it within 1 hour. So just I'm summing up, and thank you very much for all your support, and thanks for listening me. Yes, sir. We can have a discussion session soon after this. We have 10 more minutes for discussion. And definitely, as you rightly point out, that Kerala is a state which is having only 3.5 crores of people, but the medicine taken by the people here are more than 30% of the whole medicine used by the Indian people. That you can from that alone you can understand why the renal problems are very high in Kerala. And as you pointed out, the water. Yes, not only that they are not taking the water, but it is always people used to say that it is because of the chronic kidney disease. But how this kidney is being diseased, that is the question to be asked. But when we analyze each and every case, what we find is that usually people used to take a lot of antibiotics, as well as even for a single cold, they used to take antibiotic.
So abuse of these kind of medicine is the one of the biggest reason for the destruction of kidney diseases, and that may be the reason why the number of kidney diseases are on the rise in Kerala, as when compared to the other part of the India. Kerala is the highest. Yes. Because Kerala having the highest number of kidney patients. Yes, as you researched. As you pointed out earlier, that the number of diabetes, it is not that Kerala is the place where the diabetes is increasing day by day. As you pointed out, just 1 in 5 person is having diabetes or some kind of diseases. And hypertension is also on top in the Kerala. Yes, sir. I know that some patients even use 33 tablets a day. So all these tablets are going into the kidney, and definitely that may be Kidney has to filter it. But still, those people sitting in the other side of the medical profession used to say that it is a chronic kidney disease. But frankly, it is a physician-made disease. But here I showed this case. The main reason is that we should also examine the patient thoroughly. So sometimes only antibiotics is not helping the patient, because when there is a muzzling, it is not allowing patient to exit out all the toxins from the kidney. Exactly, sir. Exactly. We here in Kerala, most of the doctors used to examine all these things, because most of the patients brings out all kind of test results. They used to go for ECG, EEG, scanning, urinary. Even for a urinary infection, they come up with a culture result. That's what we used to see here in Kerala. I think Sridhar Kurva sir is there to have a chat with you, sir. So then also Anjana Jadeja, doctor, also want to have a chat with you. So let us begin the session with Dr. Sridhar Kurva, one of the veteran from Kerala. He was the former assistant director at the Central Council of Homeopathic Research in Kerala. Okay, sir. He was in our college as well. Yes. Sir, that Dr. NIKUNJ Trivedi, I am so happy that you are in this forum, because while you are a student, I was in Anand. That time, 2 persons I cannot forget. One is that Prabhul Barwalia. Barwalia, and yourself. He was my junior. You both were the #1 students from our Anand Homeopathy College. You are the 2 students, I cannot forget it. So I am very proud about you. When your students are far better than that, you will be proud about that. I am one among that. So I am very proud about you, and even Prabhul also. Yeah. Prabhul Barwalia also. He was also #1 in now Bombay. Yeah. So I am so happy that your session was very interesting and very nice. Come again with a new subject. Very interesting and very good. Have a good thanks, and wish you all the best, and a big salute for you. Thank you from my heart. Okay. Thanks a lot. Any other question? Yes, doctor. Now it is up to Dr. Anjana Jadeja to speak. You can have a chat with the Dr. NIKUNJ. Please unmute. Please unmute. Please unmute. If you want to speak, you can unmute. Okay. Hello, okay. Sir. Okay. Yeah, it was very nice session, sir. Thank you very much for inviting me. And I'm always eagerly waiting for your sessions here. And yesterday also I have attended some doctor from the Parod University. That session was also very nice. So you guys are doing very nice work. Keep doing. Thank you. Thanks. And now it is Dr. Muhammad Saidin from Saudi Arabia. Sir. Hello. Am I audible, sir? Yes. Yeah, I can. Thank you. It's that was very interesting case. Thank you very much.
Thank you. Thank you, sir. The question is, can we isolate some of homeopathic remedies as an antibacterial agent to add Yes, to yes, yeah, to- yeah. to- See, the homeopathy means similia similibus curantur. Right? That is our principle. Similia similibus curantur. So in UK, we are also getting a medicine prepared from the staphylococcus, and Yes. that is called the isopathy. So they are manufacturing the medicine from the disease product. That's not the nozzle, but from the Helios, they are supplying you the same medicine. Say, for example, in this case, the gram-negative bacteria. So there is, but in general, say, for example, it's a very long story to order this medicine. But in my practice, if you understand the basic physiology and basic pathology, like inflammation and infection, any infection, this patient had symptoms like typhoid. In initial stage, anybody can suspect typhoid. So and I was also thinking about giving a Baptisia to this patient. Baptisia is a homeopathic antibiotic. Baptisia tinctora is a homeopathic antibiotic. Paramphos is a homeopathic paracetamol. If any patient is not getting relieved with the fever, and if you give ferrous sulfate, then paramphos regularly, every 2 hourly, then patient drop the fever very immediately. Belladonna simultaneously also helping to reduce the inflammation. So yes, you can use Baptisia as a general antibiotic in a form of homeopathic antibiotics. Okay, sir. Thank you very much. And now it is up to Dr. Harikaran. He was the former Chief Medical Officer at Government Service Kerala, and he's a wonderful, very good person who is having very high knowledge in homeopathy. Welcome, sir. You can say a lot of thanks to this. Hello, sir. Okay, thank you, sir. Very nice class, very informative regarding kidney diseases. And I like to ask, sir, apart from your class, see, have you at any time you met with vesico-ureteral reflex case? Sorry, at any sir, time you vesico-ureteral reflex case. Vesico-ureteral reflex. Reflex. Okay, so we have to break that reflex. We have to break that reflex. Okay. Yeah. And there are medicine like causticum that can break that reflex. Have you got any experience regarding that? Oh, sir, I have seen a lot of patients here also. I'm getting a lot of patients with this kidney problem. Actually, basically, my specialization is infertility. But here I'm getting all the various type of chronic patients, and I'm working more and more on that side. So constitutional medicine is helping the patient to allow medicine to work quickly. Okay. So once you select, so constitutional medicine will help to develop a sort of acceptance, and then you can give the local acting medicine. So that will make a magic, that will make a miracle. Okay, thank you, sir. Okay, your class is very nice and informative. Sir, please come again and give another class in another subject. Okay, thank you very much. Good night. If Dr. Danesh permits me, then I will come again. He is the boss. Okay. No, sir. You are the boss. I am just a coordinator of all these things because our guests are supposed to be the boss in this forum. What we Dr. Danesh is inviting, then definitely. I never say no to him. I never say no to him. Definitely, sir. We are planning to have another session in December, if possible, sir. Otherwise, in January, as per your convenience, because we want such presentation in this forum every day.
So we are continuing almost all days until December. It's always filled now, and we hope we can have a wonderful session from tomorrow. Also, we have a presentation from a doctor at Rajkot Homeopathic Medical College, Dr. Meghani, who is talking about the. He was my junior. Yes, sir. He is also He was my junior. So, a lot of doctors from this Rajkot Medical College is now coming Taken out. by the Parul University. Yes, sir. Paul University. Sir was also there. Anyway, with that, we come to the end of the session, and tomorrow we will have another session at the same time. It is over to Dr. Mariamma John to moderate the Malayalam session. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1179 ദിവസമായ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ വെബിനാർ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും ചർച്ചയ്ക്കുമായി എത്തുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ നായരാണ്. ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും തന്നെ സുപരിചിതയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിൽ ഒരാളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള അറിവുകളാണ് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഡോക്ടർ ഇന്ന് UK 26 വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറുടെ അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയ ഡോക്ടർ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. Hello, am I audible and visible? Yes, yes. Okay, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. And IFPH once again നന്ദി. Thank you very much for giving me this opportunity once again. അപ്പം നോളേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം, ആക്ച്വലി ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. സോ ഇന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഒതുങ്ങി ഒരു PPT ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ബിക്കോസ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈമാണ്. സോ ഐ ആം ഡ്രൈവിംഗ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂർ ശേഷം ഐ വിൽ ബി ദെയർ, ബട്ട് ഐ വിൽ ടേൺ ഓഫ് ദ വീഡിയോ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രൈവ് ഡൗൺ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ദീപു രവിയുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കുറെ ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐ വാസ് പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ദീപു രവിയുടെ. പിന്നെ ലാസ്റ്റില് ഒരു ഡിസ്കഷൻ റൗണ്ട് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം നല്ല റുബ്രിക്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 35 റുബ്രിക്സ് നല്ലപോലെ പറഞ്ഞിട്ടും ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുണ്ട്. റൂബ്രിക്സ് എന്താണെന്നും മയാസംസ് എന്താണെന്നും അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിനിക്കലി യൂസ് ചെയ്യണം, റെപ്പർട്ടറിയൽ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എടുക്കണ മുമ്പുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി. ആക്ച്വലി ഇന്നലെ എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പം ടുഡേ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ. ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വെച്ചതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണത്, അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയതൊന്നുമില്ല. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓഡിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ അല്ലേ ഡോക്ടർ ധനേഷ്? തീർച്ചയായും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്.
കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വെച്ചതിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മയസംസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പൊ മയസംസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സിഫിലിറ്റിക് മയസം ആയിരുന്നു. സോ ഐ ബി ഓൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അഗൈൻ നമുക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല, എന്ത് പറയണം എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് സിഫിലിറ്റിക് മയസം ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഓൾ ദ മയസംസ്, പക്ഷെ സിഫിലിറ്റിക് മയസംസിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പോട് പറയും. സ്പെഷ്യലി വിത്ത് മീ, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയണം. ഞാൻ കാണുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും പറ്റുന്ന സെമിനാർസും വെബിനാർസും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മയസംസിനെ പറ്റിയിട്ടും റുബ്രിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പം ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ 1796 to 1816 aphorism 80 ഫുട് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഹാനിമൻ വാസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് റോങ്. ഒരു 20-25 വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും ക്രോണിക് ഡിസീസസ് അവർക്ക് നല്ലപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മയസമിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This was in around 1816 or something, but long before 18th century, end of 17th century, Hippocrates used ചെയ്ത ഒരു വാക്കായിരുന്നു മയസം. ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണത്. അപ്പൊ മയസമിന്റെ ബേസിക് മീനിങ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾട്ട് എന്നാണ് ഗ്രീക്കില് മീനിങ് അതിന്റെ. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഒരു അണ്ടർലൈങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡീറേഞ്ച്മെന്റ്. ദർ ഈസ് സം അണ്ടർലൈങ് കോസ് which is not allowing the well selected remedy to act. അതാണ് മയസംസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് അബൌട്ട് മയസം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു വന്ന റുബ്രിക്സ്, ആ ഒരു ഡൗട്ട് ആരാ ഡോക്ടർ വീണയെന്നാ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ സം റുബ്രിക്സ് ആർ സിഫിലിറ്റിക്, വൈ സം റുബ്രിക്സ് ആർ നെറ്റ് കണക്ഷൻ സംസാരിക്കാം ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ. അപ്പം ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ ഈസ് നമ്മളുടെ റുബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവിംഗ് ആണ്. വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു കൺസ്യൂം, വെൻ എ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ബീൻ ഗിവൺ എ ഡോസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ബോഡിയിൽ അൺഹെൽത്തി സിംറ്റംസ് വരുന്നത്, ഒരു മോർബിഡ് ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റുബ്രിക്സ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഫിസിക്കൽ ആണോ മെന്റൽ ആണോ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ദ പ്രൂവർ വാസ് ഹെൽത്തി. ആഫ്റ്റർ കൺസ്യൂമിംഗ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഫോർ പ്രൂവിംഗ്, ഹി ഷോഡ് സം സെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർബിഡ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റുബ്രിക്സിലുള്ള എല്ലാ സിംറ്റംസും മോർബിഡ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോണസ്റ്റി, പാഷനേറ്റ്, പിന്നെ ഓപ്റ്റിമിസം, പെസിമിസ്റ്റിക്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദിസ് റുബ്രിക്സ് ആർ വെരി ഹെൽത്തി. ഇപ്പൊ ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഒരു റുബ്രിക്കാണ്, പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഒരു റുബ്രിക്കാണ്. അത് ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് why this is in the repertory. Okay, again I want to specify, this is my understanding, this is how I understand the remedy or the rubric or the miasm. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പല സീനിയേഴ്സിന്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് everybody has got different understanding. This is my understanding that I'm sharing. അപ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്ന റുബ്രിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഫിലിറ്റിക് എന്നായിരുന്നു എന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് എലാബറേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്, ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് കംസ് ടു അസ്. യുനോ, ഇപ്പൊ ചില പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറയണ ഡോക്ടറെ, ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറിന്റെ ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ, ഡോക്ടർ ഈസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കഥ തുറന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിൽ കയറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ്, തേർഡ് വിസിറ്റ് ആണെച്ചാൽ അത്രമാത്രം പരിചയമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് സ്പെഷ്യലി. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് കയറി വന്ന ഉടനെ സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഐ ആം ഡ്രിങ്കിങ് ടു മച്ച്, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രിങ്ക്, എനിക്ക് ചരസും ഗഞ്ചാവും അതെല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ശീലമുണ്ട്, പിന്നെ ഐ ഗോ ടു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓൾസോ, സോ ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഐ എം openly telling you doctor this is how it is. അങ്ങനെ
openly, നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, നമ്മളൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല, but the patient is openly saying. So you can use the word truth, telling the truth. അതുപോലെ മോന് നല്ലപോലെ മോന് വീട്ടിലത്തെ ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കും ഡോക്ടർ, എന്നാലും അവൻ എന്നുള്ളതാ ഈ ലൂസ് മോഷനും ഡയറിയും. ഒരു മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സും പറഞ്ഞിട്ട് അലോപ്പതി ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ ഹി വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് ലൂസ് മോഷൻസ്. ഐ റിയലി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു മാനേജ്. അത് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോൻ എടുത്ത് പറയും, അമ്മ മിക്കവാറും വെളിയിൽ നിന്നല്ലേ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും തരുന്നതും ഒക്കെ. അതുപോലെ സോസും പല മസാല പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കണം. അച്ഛൻ എന്നും അമ്മയെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ. So this is truth telling plain of the child. The child is openly telling the truth. What is happening inside the house. അപ്പൊ ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ സത്യം പറയുന്നിടത്തല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല സത്യം, അതായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ ഡിസ്കഷൻ. ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്, ബട്ട് if you do not use it in the proper place and in the proper way. Okay, ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പറയണ ഐ ഗോ ടു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഇൻ ടു അഡിക്ഷൻ, ഐ ടേക്ക് ഡ്രഗ്സ്. സോ ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്വാളിറ്റി, ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു ഓപ്പൺലി സേ ദിസ് ടു എ ഡോക്ടർ? അതുപോലെ വീട്ടിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവ് കേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ തുടങ്ങും, അല്ല ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ചേട്ടൻ ഈ രീതിയിലാണ്. So that might be the truth, but how can you just openly tell this to the doctor? So why this is syphilitic is what we have to understand. സത്യം പറയുന്നവർ നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമായിരിക്കും. If you are going to talk about the truth which is dangerous to you, how can you go and tell somebody that okay, I am into drugs? That is not something which everybody will say. Drugs കഴിക്കുന്ന ഒരു 100 പേഷ്യൻസിനെ എടുത്താൽ അതിന് only 1% of the patients might be coming up and saying okay, I am consuming drugs, I go to prostitutes. This doesn't happen very often. So that is why this rubric is into syphilitic rubric. അതിപ്പോ ഏതൊരു rubric നമ്മൾ എടുത്താലും ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതം we have a rubric liar. ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോണ പറയും. എനിക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ. മറ്റേ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലീഡറിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാനാ കൊടുത്തത്, അവരുടെ മറ്റേ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിന്റെ ഭാര്യ ഞാനാ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് മൈറ്റ് സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ആൻഡ് ടോക്ക്. സോ നമുക്ക് തോന്നും ഇയാൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ്, പക്ഷെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലയാട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഞാൻ കുടിക്കാറൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും വർഷത്തിന് 1-2 പ്രാവശ്യം കുടിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭാര്യ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗോഷ്ഠിത്തരം കാണിക്കും. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഇസ് ലൈയിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. He doesn't have any contacts with any VIP people. He is into drinking and smoking, but he is lying. So again we have the rubric liar. അപ്പോ നോണ പറയുന്നത് നോണ is a bad thing, but it becomes morbid when you are lying unnecessarily. ചില പാരന്റ്സ് വന്ന് പറയല്ലോ, തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ നോണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇവൻ വായ തുറന്ന നോണയെ പറയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ടേക്ക് ദാറ്റ് rubric lying. അതുപോലെ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രൂ ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് unnecessarily, if it is not required also you are openly telling the truth. അതുപോലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം. ഈസ് ഓപ്പൺലി സെയിങ് എന്റെ അച്ഛൻ കറപ്റ്റഡ് ആണ്, എന്റെ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ പല കോൺട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു, ഇതുപോലെ കാശ് മേടിക്കും പക്ഷെ പണി ചെയ്യില്ല. സോ how can you talk about your father like this? I am not asking you anything, but when you are talking, when you are giving your case, you are just openly talking the truth. It is true, but you are talking it when it is not needed, so that becomes morbid. So you are talking a truth which is not healthy for you. അതുപോലെ എന്നാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ച പാഷനേറ്റ്. ഇപ്പൊ പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നാലും അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ് എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റസ്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പെയിന്റിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ എത്ര സമയം കിട്ടിയാലും ഇവന് പെയിന്റും ബ്രഷും എടുത്തിരിക്കും, ഇവന് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്, വല്ല വീട്ടിൽ റിലേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഓണം വിഷു തിരുവാതിര ദിവസങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാരും ബഹളം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ ഒരു പെയിന്റും ബ്രഷും എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കും ഒരു മുക്കിൽ. So art ability എന്നുള്ള rubric ഉണ്ട്. അപ്പൊ we can take art ability, that's a good rubric, and you can also take passionate. But why this is syphilitic? It's destructive in its own way. Syphilitic എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ deranged ആണ്. So any rubric that you take which you understand that this is not healthy. Drawing is very healthy. Painting, you are passionate about painting and drawing, it's very good quality, but you are excessively using it. It is beyond the healthy range. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിറേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക്, ഒരു മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ റുബ്രിക് എടുക്കുന്നതും ആ റുബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ സിഫിലിറ്റിക് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ വേറെ റുബ്രിക്കിന്റെ ബാർഗെയിനിങ്. ഡോക്ടറെ 6 മാസമൊക്കെ വേണോ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്? ഒരു 3 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഡൂയിങ് ഹിയർ? ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ബാർഗെയിനിങ്.
you can bargain to the vegetable vendor. അയ്യോ 2 കെട്ട് ചീരയ്ക്ക് എങ്ങനെ 10 രൂപ 5 രൂപയ്ക്ക് നീ താ എനിക്ക് 2 കെട്ട് ചീര. നമ്മളിത് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോ കാണാറുണ്ടല്ലോ. 10 രൂപയ്ക്കോ 2 കെട്ട്, അത് പറ്റില്ല. 1 കിലോ ടൊമാറ്റോ 20 രൂപ, നീ എനിക്ക് 2 കിലോ താ, എനിക്ക് ഒരു 15 രൂപയ്ക്ക് താ. സോ ദാറ്റ് ബാർഗൈനിങ് ഇസ് ഹെൽത്തി. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല ആർസനിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിഷ്കന്മാര് കാശ് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബാർഗൈനിങ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിലോ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കാശിന് വേണ്ടി തർക്കിക്കും. ദാറ്റ് ബാർഗൈനിങ് ഇസ് ഹെൽത്തി ബാർഗൈനിങ്. ബട്ട് if it becomes morbid, you should take. Now, when will it become morbid? You are sitting in front of your homeopath, and the homeopath is going to help you with your health. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ബാർഗൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഫീസിന് വേണ്ടി എത്രയോ പേഷ്യൻസ് നമ്മളത് ബാർഗൈനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിന് 300, ഒരാഴ്ചക്കുള്ള മരുന്ന് 300 രൂപയോ? അപ്പൊ ഡോക്ടറെ എല്ലാം കൂടി ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ 1000 രൂപ ആക്കിയല്ലോ, ഒരു മാസത്തിനുള്ള ഒന്നിച്ച് തരുമോ? എന്നാ പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് കാശും ലാഭമായി. സോ ദിസ് ഇസ് ബാർഗൈനിങ്. സോ യു ഷുഡ് ടേക്ക് ദിസ് റുബ്രിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു വന്നാല് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് റെപ്പർട്ടറി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രസന്റ് സിംറ്റം, പ്രീഡോമിനന്റ് സിംറ്റം ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റന്റ് സിംറ്റം, PPP. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊരു റുബ്രിക് എടുക്കുന്നാലും അത് ഇത്രമാത്രം പ്രീഡോമിനന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കേസിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്കത് ഒരു 15 മിനിറ്റിന്റെ കേസോ ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that rubric, that quality should be seen throughout. So that is a persistent state, predominant state. അതുപോലെ PQRS എന്ന് പറയും. PQRS അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഫോറിസംസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കേസ് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് ആവണത്രയും ലെറ്റ് ഹിം ടോക്ക്, ഡു നോട്ട് ട്രബിൾ ഹിം വിത്ത് മോർ പോക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വിൽ ഗീവ് യു ദ സബ് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അവയർനെസ് ഇസ് ട്രിഗേർഡ്. സോ വെൻ ദ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അവയർനെസ് ഇസ് ട്രിഗേർഡ്, ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ start thinking, and when the patient is thinking, he will talk consciously. So conscious ആയിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ് നമുക്ക് PQRS എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര of course we should ask our questions. അപ്പോൾ questions ചോദിക്കുമ്പോൾ വോളണ്ടറിലി പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ PQRS. So what I'm trying to say is നമ്മൾ ഒരു റുബ്രിക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടേ, അത് എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടേ will depend upon how characteristic that symptom is. Okay, so that is why these are some basic rules. If we do not apply, we land up taking many. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. 7-8 റുബ്രിക്സ് മതിയാവും മിക്കവാറും ഒരു കേസിന് നമുക്ക് സിമിലമം വരാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാണ്ടേ, പ്രീഡോമിനന്റ് ആണോ PQRS ആണോ നോക്കാണ്ട് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പിന്നെയും ഇത് സംസാരിച്ച ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു സേഗൽസ് മെത്തേഡ്. ഞാൻ കണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മെത്തേഡ്, പക്ഷെ ഞാൻ സേഗൽസിന്റെ സെമിനാർസും ബുക്സും ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വായിക്കുകയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വൺ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് സം ഓഫ് മൈ കലീഗ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ഹൂസ് ഫോളോയിങ് സേഗൽസ് മെത്തേഡ് ഈസ് പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എഴുതി, പേഷ്യന്റ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു, പിന്നെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വാക്കുകളെയും റുബ്രിക് ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മളുടെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഇട്ടാൽ നമ്മളുടെ 10, 12, 20 ഒക്കെ സിംറ്റംസ് വരും. അത് മാത്രമല്ല, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദ സിമിലിമം. സോ എവറി റുബ്രിക് ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്രയോറിറ്റി ആസ് പെർ ദ presentation, whether it is predominantly seen. അതുപോലെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്ത്, ഇപ്പൊ ബാർഗൈനിങ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാശിന് വേണ്ടി ബാർഗൈനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, അവര് ഇവരിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ, എല്ലാം കാര്യത്തിലും പിഷ്കതരം കാണിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ക്രോസ് വെരിഫൈ യുവർ ഓൺ symptoms by asking a question just to understand whether you should take these symptoms or not. അതുപോലെ ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലേഫുൾ ഡിസയർ ടു, അതുപോലെ പ്ലേയിങ് ഡിസയർ ടു ആൻഡ് പ്ലേഫുൾ, ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇതിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്യാത്ത പിള്ളേർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്ലേയിങ് ഡിസയർ ടു പ്ലേ എവറി ടൈം. You ask any child in this universe, everybody wants to play. Who is that one child who doesn't want to play? പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണം? We should take when it is morbid. So why this is morbid? The morbidity will come when the patient is unhealthy but still he wants to play. നല്ല പനിയാണ്, നല്ല ചുമയാണ്, എണിക്കാൻ വയ്യ, ഇന്നാലും കളിക്കണം അവന്.
അതുപോലെ പ്ലേഫുള്ളിൽ നമ്മളുടെ കുറെ റുബ്രിക്സ് ഒന്നുമില്ല. പ്ലേഫുൾ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് റുബ്രിക്. പ്ലേഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ, ഡോക്ടറെ ഇവൻ ആഹാരം കഴിക്കിച്ചാലും അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം വേണം. നമ്മൾ കാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം വേണം. എപ്പ നോക്കിയാലും ഇവനെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഡോക്ടറെ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാത്സ് 2+2 4 എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേഫുൾ. So when you see something is abnormal, something is not healthy, kuttiyal kalikinathu is very healthy. Every child should play. That is the healthy growth and development of the child. But why are you playing every time? You should not be playing every time. How can you play when you are having fever? That is morbid. That is unhealthy. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റുബ്രിക്സിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? അതുപോലെ പെസിമിസ്റ്റിക്, എന്നാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ ഡിസ്കഷനിൽ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പെസിമിസ്റ്റിക്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. we all are human beings. We all have attitudes approach. ചില ആൾക്കാർ ഒന്നും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ചിലവര് വിഷമം ദുഃഖം ഒക്കെ ഉള്ള പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ why are those the rubric words inside our materia medica, inside our repertory? Because proving ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വേർഡിനെ എടുത്ത് നമ്മളുടെ റെപ്പർട്ടറിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിൽ നമ്മളത് so again, should I take it into my repertorial totality? Yes, I will take it only when I see that it's abnormal. ലൈഫിൽ എല്ലാം നല്ലതാണ്. ചില സ്പെഷ്യലി മദർ ഇൻ ലോസ് സ്റ്റോറീസോ പ്രായമുള്ളവരുടെ സ്റ്റോറീസോ ഒക്കെ കേട്ടാ പറയും, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. വീട്ടിൽ വന്ന ഹോം നേഴ്സ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചക്കുള്ള വീക്ക്ലി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട്, അമ്മയുടെ തുണിയും കാര്യങ്ങളും റൂം എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ അമ്മ എന്നും ഒരു വിഷമത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ്. So you see that pessimistic quality. Why can't you be happy? Why can't you be cheerful? Everything is going good, but again, അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കേട്ടു ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഐ എം ഷുവർ ഹി ഈസ് വേണുഗോപാലൻ, ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കേട്ടതാ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, കമ്പോണൻസ്, ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും സാറ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ലേ. അപ്പോ നമ്മൾ റുബ്രിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതിന്റെ പാരാമീറ്ററും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. പെസിമിസ്റ്റിക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈഫിൽ സത്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെസിമിസ്റ്റിക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മോർബിഡ്. ബട്ട് ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഗുഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ യു ആർ ക്രൈങ്. അതുപോലെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കിലും നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ലൈഫില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ നോക്കിയ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, ഭർത്താവിന് പ്രോബ്ലം, മക്കൾക്ക് പ്രോബ്ലം, ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പ്രശ്നം, കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം, ശരിയായിക്കോളും ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ ശരിയായിക്കോളും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണുക. Optimistic attitude is seen when there is so much of crisis around you. If you look into the life sketch of the patient, actually namukku veshmam thonnum, but the patient is very optimistic. Then that becomes a morbid symptom, because that is not natural. How can you be so positive and so cheerful when your health is so bad? You know you have got just one kidney, your another kidney is also been removed, and how can you be so positive? അപ്പൊ അത് മോർബിഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അതേ ഒരു ലൈനിലായിരുന്നു എന്നല്ല ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച ശേഷം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്, ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ ലോങ് കാർസിനോസിൻ ആയിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞ റെമഡി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഇത് എന്താ പറയാ, ഓരം മെറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ ലോങ്, ഒരേ ഒരു റെമഡിയല്ലോ കാർസിനോസിൻ. ആക്ച്വലി കാർസിനോസിൻ ഇത് ഈ 1 മാർക്ക് റെമഡി, ഡോക്ടർ ഹരിഹരനാ തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, 1 മാർക്ക് റെമഡിനെ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രൂ, ബിക്കോസ് 1 മാർക്ക് റെമഡി talks a whole lot of thing about that remedy itself. നമുക്ക് ആ റെമഡിയുടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ആ പേഷ്യന്റ് ആ ഒരു വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ again your observation skill should be very sharp. പല കേസ് ടേക്കിംഗിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയും, അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്തോ, and if you are able to prescribe on that, that means you are hitting the simillimum with that one remedy. അപ്പോൾ again TQRS ആയിരിക്കും, പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഇടയിൽ പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് പറയും, ലൈഫ് ഭയങ്കര ഒരു സമരം തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടറെ, പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു, ഫുൾ ലൈഫ് പുതിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു, ഒരു സമരം പോലെയായിരുന്നു. സോ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട്, സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ പേഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ subconscious mind. Involuntarily it is coming out of the tongue. അതല്ല ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു എനർജിയാണ്, അത് റിഫ്ലക്ട് ആവുകയാണ്. ആ വാക്കുകൾ പേഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓറമെറ്റ് അങ്ങനെ ആവില്ല. ഓറമെറ്റില്
Oramet has got lots of struggles. Oramet is also struggling actually in real terms. നമ്മൾ അവരുടെ ലൈഫ് സ്കെച്ച് നോക്കിയാൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാണ് അവർ സുസൈഡൽ ടെൻഡൻസിയിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഓറമെറ്റിന് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരുപാടാണ്. ഈസ് വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി വിൽ നെവർ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടു എനിബഡി. അത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് ആണ്. അത് അവരുടെ ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് റിഫ്ലക്ട് ആവുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു വിൽ നോട്ട് സീ ഓറമെറ്റ് ടോക്കിംഗ്. ഓറമെറ്റ് മൈറ്റ് ഷോ സിഫിലിറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും കേസ്. എന്നാലും ലൈഫ് എന്റെ സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ലൈഫ് എന്റെ സ്ട്രഗിൾ ആണ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർസിനോസിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ അതേ ഓൺ ദ സെയിം ലൈഫ് ഐ ഹാവ് yesterday I had one case. She was a follow up. അപ്പം ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും മോളും കൂടിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, my life is horrible. I just want to live a life peacefully without my sister, my mother and my father. I don't want interference from anybody. I want to live a peaceful. അപ്പൊ വാക്കുകളാണ്, ദാറ്റ് വേർഡ്സ്, യു നോ, ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് മാറ്റേഴ്സ്, വാട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് മാറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വേർഡ്, കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ്, എനിക്ക് വീട് വിട്ട് താമസിക്കണം, വീട് വിട്ട് ദൂരെ പോയിട്ട് താമസിക്കണം, ആരുടെ ശല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, അതും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ശല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് അഡമസ്. അഡമസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡയമണ്ട്. ഇന്നലെ വന്നപ്പോ ഫോളോ, ഷി ഹാഡ് menstrual irregularities and 1 dose 1 ml was given last week. She came up with menstruation. സോ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചില പേഷ്യൻസിന്റെ വൈറ്റൽ എനർജി, ദിസ് ഇസ് വൈ വൈൽ കേസ് ടേക്കിംഗ് യു ഷുഡ് ടോക്ക് ലെസ് ആൻഡ് allow the patient to talk more. So when that is happening, involuntarily in the subconscious mind will speak out things. So അമ്മ കേസ് ഇടയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. So the rubric that I took yesterday was escape attempts to family and children attempts to, ഒരു മിനിറ്റ്, home, leave home, desire to lead a clear, non-muddled life. കേസിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്. 20-year-old girl, she spoke about many things, but she kept on saying this. അത് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടോ, ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അതൊന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇല്ലാണ്ട് involuntarily she said this. So that is home, desire to leave home and leave a not meddled life without her family members. That is Adamus. And only one remedy, one rubric, one remedy is Adamus. And the case was a similimum. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ എങ്ങനത്തെ നമ്മൾ 1 മാർക്കിന്റെ റുബ്രിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ, എവറി വേർഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈഫ്, സ്ട്രഗിൾ, മഡിൽഡ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ലീവ് ഹോം, ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് പറയും നമ്മളുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രീഡോമിനന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. When the patient is sitting in front of you, what is the patient presenting to you? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ പ്രീഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണല്ലോ എടുക്കാറുള്ളത്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തും കൊണ്ടാ പേഷ്യന്റ് വരുന്ന പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, അതും കൊണ്ടല്ല, ആ സിംറ്റംസ് ആണല്ലോ. അതേ രീതിയിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ സെയിം ഫോർ ദ മൈൻഡ് റുബ്രിക്സ് ഓൾസോ. ഇപ്പൊ ഫാൽക്കോപ്പി ഞാൻ ഒരു പണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫാൽക്കോപ്പി വിൽ ഓൾസോ സേ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ അവേ ഫ്രം ഹോം. അപ്പോ ഫാൽക്കോപ്പി, ദിസ് ഇസ് വേർ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലൻ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന്, കമ്പോണൻസ് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഫാൽക്കോപ്പിയും വീട് വിട്ടു പോകണം വരെ. പക്ഷെ ഫാൽക്കോപ്പിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം മീൻസ് ഒരു എൻവയറമെന്റ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ഫാൽക്കോപ്പിയെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അച്ഛൻ പല രീതിയിലും ഇത് പാടില്ല, അത് പാടില്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇത്ര മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരണം, പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഈ സന്ധ്യ നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പല റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടിലിട്ട ഈഗിളാണ് ഫാൽക്കോപ്പി. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നത്, എന്നെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഐ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫ്ലൈ ഹൈ. അപ്പൊ ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിംഗിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയുന്നത്, എൻവയറമെന്റ്, ഐ ആം ഇൻസൈഡ് എ കേസ്, സോ ഐ വോണ്ട് ടു ലീവ് ഹോം. അഡമസ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് വീട് വിട്ട് പോണം, ആരുടെ ശല്യം വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അഡമസ് ഇസ് ഡയമണ്ട്. അതേ ഒരു ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ, ഡയമണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കില്ല, അതുപോലെ ഈ അഡമസ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ആ കൊച്ചിന് അമ്മ എല്ലാ രീതിയിലും തുണി ഉണ്ടാക്കി, 20 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാ, കുക്കിംഗ്, ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ്, പോവാനും വരാനും, പ്രൈവറ്റ് കാറ്, ഡ്രൈവർ, ആ രീതിയിലുള്ള സുഖ സൗകര്യം, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
പൊന്ന് പോലെ നോക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയാം, പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പൊന്ന്, ദിസ് ഇസ് ഡയമണ്ട്. സോ ഡയമണ്ടിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം, എക്സ്ട്രാ വേഗൻസ്, എക്സ്ട്രാ ലാവിഷ്നെസ്, abundance is one word used in diamond. I am not talking about Adamas materia medica, but I am just telling you to understand what it is. അപ്പോ ഇതാണ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റുബ്രിക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. അതർവൈസ് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് taking 20-30 rubrics. So if you want to take at least 3-4 or maximum 7-8 rubrics, you should always check the parameters, the components. ഏത് അവസരത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വീട് വിട്ടപ്പോണ്ട് ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് പറയാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മട്ട്. സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോമിനേഷൻ, എലിമെന്റ്സ് ഫ്രം ഡോമിനേഷൻ ആണ് കാർസിനോസിന്. അപ്പോ പക്ഷെ ആ സ്ട്രഗിൾ എന്തായിരുന്നു, എല്ലാവരും പ്ലീസിങ്, ഡിസയർ ടു പ്ലീസ്, എലിമെന്റ്സ് ഫ്രം ഡോമിനേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അനുഭവിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് കാർസിനോസിൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്, you have to analyze, you have to evaluate, and then you take it into the repertorial totality. So വേറെ എന്തായിരുന്നു പറയാനുള്ളത്? അതുപോലെ ലൈഫിനെ പ്രാഗിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഓൾഡ് ക്ലേസ്. എന്റെ ലൈഫ് നന്നേ അല്ല, എനിക്ക് ലൈഫ് ഇഷ്ടമേ അല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഹേറ്റ് ദിസ് ലൈഫ്. വൺ റെമഡി പോസിട്രോണിയം. അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, എല്ലാം നല്ല പോലെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി വീട് വിട്ട് ഓടി പോകണം എന്നാണോ പറഞ്ഞല്ല. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഐ ഹേറ്റ് മൈ ലൈഫ്, ഐ ഹേറ്റ് മൈ ലൈഫ്. പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പാരന്റ്സ് ഓരോന്ന് കേസിന്റെ ഓരോന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഐ ജസ്റ്റ് ഹേറ്റ് മൈ ലൈഫ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലിവ്. സോ ഐ ആം ആസ്കിങ് വൈ? You are happy with your university, you are happy with your parents, wow, what's going on? I just hate my life. Appa hatred life itself, positronium is the only remedy. So what I'm trying to say is you have to understand PQRS, you have to understand present, predominant, persistent, and then you have to understand how to take this. Appo idokke cheri adupole order, desire for, this is one njan just parayna order, desire for nu parayum. Order, desire for ellarkum undallo, ellam കാര്യങ്ങളും വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കണം, കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ റെപ്പർട്ടറിയിൽ only 3-4 remedies are there. One is triticum vulgaris, one is salix fragilis, and one is marble. ഓക്കെ, ഇവർക്കാണ് ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത്. ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നം ഇവർക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ബിക്കം വെരി വെരി മോർബിഡ് ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ, ദേ വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്, ദേ വിൽ പ്രിഫർ ആൻഡ് ദേ വിൽ ട്രൈ ടു കീപ് തിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ. ബട്ട് ഡോക്ടറുടെ നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഡോക്ടർ നെറ്റ് പോയതാണ്. ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡോക്ടർ. Okay, so I think Samyathana call drop. So I think that is what I wanted to say. So yesterday's confusions and yesterday's small discussions, I think I have tried my best to just clarify from my side. This is how I do it, and this is how I feel. If you understand this aspect of case taking, appo namukku onnum kude mind rubrics ne use cheyanulla oru technique aanadu, athre ullu. So with this I end, and we have enough time, so I am open for discussions. So I will be here, I am here although I am driving. Appo answer cheyan pattu enike. Okay, so thank you very much. Next time I'll come up with something nice, elaborate PPT. Okay, thank you. നന്ദി ഡോക്ടറെ, പ്രിയ ഡോക്ടറെ. 1-2 സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നല്ലോ. അഡിമാസ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. ADAMAS. ഡയമണ്ട് ആണ്, ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഡയമണ്ട്. ADAMAS നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ്, ദിസ് ജനറേഷൻ റെമഡി. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്ന് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ, ഐ വിൽ ഷെയർ ദ കേസ് ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ റെമഡി. അതുപോലെ Positronium is another remedy, very nice remedy.
അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഏതോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'll do that. If I have not done it yet, I'll do that. പറഞ്ഞാൽ മതി ഡോക്ടറെ. Positronium, POSITRONIUM. പോസിട്രോൺ, നമ്മളുടെ പോസിട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്. അതുപോലെ ആ ഓർഡറിന്റെ 3 മരുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മാർബിള്, ട്രിറ്റിക്കം വൾഗാറിസ്, മാർബിൾ ആൻഡ് സാലിക്സ് ഫ്രജാലിസ്. നന്ദി ഡോക്ടറെ. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെയധികം ഞങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ക്ലാസ്സും ആയിരുന്നു. ഇത്രയും നല്ല ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡോക്ടറോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം പറഞ്ഞത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓറമിറ്റും കാസിനോസിനും എഡിമാസും ഫാൽക്കോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറെ. ഇനിയും നമുക്ക് നല്ല സമയമുണ്ട്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തയ്യാറുള്ളവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു ചർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമാക്കി തന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവര് അതിന് സഹകരിക്കണം. So no questions, no doubts, everything clear? എല്ലാവരും ഡോക്ടറിന്റെ ആ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറല്ലേ? അല്ല, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിതൊന്ന് ക്ലിയർ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. കേൾക്കാം? കേൾക്കാം സാറേ. ഡോക്ടറെ, ഈ പുതിയ മെഡിസിൻ ഒന്നും ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ പാർക്കോപ്പിനും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡോക്ടർ പുതിയ കുറെ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലത്ത് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവാണ്. അതുപോലെ അല്ല, അതൊക്കെ പുതിയതാണ് സാറേ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്രൂവിങ് നടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന പ്രൂവിങ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെമഡീസ്. അത് മാത്രമല്ല, സം റെമഡീസ്, ഫാൽക്കോപ്പി ഈസ് എ ഓൾഡ് റെമഡി, ബട്ട് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ജനറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വി ആർ ഇൻ എ ന്യൂ എറ, ന്യൂ ജനറേഷൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ, ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, ടീനേജസിന്റെ വളർച്ചയും പ്രായമുള്ളവരുടെ ജീവിതശീലങ്ങളും എല്ലാം മാറി വന്ന ഒരു കാലമാണ്. സോ സം റെമഡീസ് ഓൾദോ ഓൾഡ്, നൗ വി ആർ യൂസിങ് ദം. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. Your generation you may not have used, but now we are in that phase, in that era where we should use or we can use. നമ്മളെ ചുറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും. ഇപ്പൊ അഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡമസ് ഇസ് വെരി കോമൺ, വെരി വെരി കോമൺ ടുഡേ, വെരി ടുഡേ. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇന്ന് കോമൺ ആയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഏത് ബുക്കിലാണ് ഈ പുതിയ മെഡിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ.
അത് അങ്ങനെ നോക്കിയാ ഇപ്പൊ അഡമസ് എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൂവിങ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ, ഇപ്പൊ ജാൻ ഷോൾട്ടൺ, മണി നോർലൻഡിന്റെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. പുതിയ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്, പോസിട്രോണിയം ഒക്കെ. അപ്പം അവരവരുടെ പ്രൂവിങ്, എഴുതുന്ന പുതിയ പുതിയ ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. But yes, of course, there are new books, no denial. But again, I am sharing this. Fortunately, knowledge share ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവണത്രയും ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ മുംബൈയിലുള്ള 1-2 അസോസിയേഷൻസിൽ ഐ ആം അസോസിയേറ്റഡ്. അപ്പൊ അവരും പറയുന്നത് they have no idea about all these things. But in this part of the country, we get such books are available. The speakers are available, so I get a chance to learn from them. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി വാങ്ങിച്ച് അയച്ചു തരാം, ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ബുക്കാണെന്ന് അയച്ചു തരാം. പക്ഷെ ഇത് അവിടെ കിട്ടുമോ ആ പുസ്തകം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് ഇവിടെ പ്രൂവേഴ്സ് അവരവരുടെ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെയാണത്. പൊട്ടൻസി ഒക്കെ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൊട്ടൻസി അഗൈൻ മൈ പാത്തോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ പൊട്ടൻസി, അല്ലെങ്കിൽ PQRS മൈൻഡ് സിംറ്റംല കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ml സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 30. ഫിസിക്കൽ പാത്തോളജി ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് 30. പിന്നെ സാറിന്റെ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മില്ലിസിമൽ പൊട്ടൻസി. സോ നൗ ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ശ്രീധരൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെക്ചറും പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ കേട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ മില്ലിസിമൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അമ്പാടി ഡോക്ടർ ചോദ്യത്തിനായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യത്തിനല്ല, മോളെ പത്മപ്രിയ. കണ്ടു. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പിന്നെ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ്. നമ്മുടെ ടൈലറും വിതോൾക്കാസും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡ്രഗ് പിക്ചർ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ വെറ്ററൻസിന് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓടിയാ മുഴുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. എന്നാലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വരണം, ഇനിയും ഇങ്ങനെ വരണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മോളെ. Okay, definitely. Thank you very much. Thank you. ഓക്കെ മാ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലോട്ട് ദേവൻ ഡോക്ടർ റെഡി ആയിരിക്കുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമ്മള് IFPHന്റെ നേതൃത്വത്തില് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനൊരു വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് വെച്ച് 22-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച. ഏകദേശം 14ഓളം പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുത്തു. പലരും പല പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത 1-2 കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. IFPHന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഞാനും സേട്ട് സാറുമാണ് പങ്കെടുത്തത്. സേട്ട് സാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നു. പിന്നെ ആയുഷ് ആരോഗ്യ ജനകീയ കോൺഫെഡറേഷൻ നമ്മുടെ തമ്പി നാഗാർജുന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജേക്കബ് വടക്കാഞ്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് തലങ്ങളിലുള്ള മറ്റു പല പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ അതിൻ്റെ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുത്തത് തീരുമാനങ്ങൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊതുജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നമ്മളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കാരണം അധികാരികളുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു, ജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഈ വിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല ഇൻഡിവിജ്വൽ MLA-മാരൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ വിപ്പിന് കീഴടങ്ങി എല്ലാം പാസ്സായി പോയിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു നിയമപരമായിട്ട് സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പാസ്സായി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗവർണറെ കണ്ടു. ഗവർണർ നമ്മുടെ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് അത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കക്ഷി ചേരണോ വേണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നിലവിലെ ഇനിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ
വക്കീലിന്റെ ഒരു അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് വരും ചോദിച്ചു, അതും കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി തരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുന്നത്ര എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്ക് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം. അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ജനങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നതിനായിട്ട്. അപ്പൊ കഴിയുന്നത്ര ജനങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ദുരന്ത അവസ്ഥ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ നിയമം ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒപ്പിടുന്നതിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്പേസ് മാക്സിമം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ജില്ലാ തലത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ ജില്ലകളിലുള്ളവര് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സഹകരണം കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കണം. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ മൂലച്ചിന്തയിൽ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്, നടക്കുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ജനസദസ്സെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ആ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കഴിയുന്നത്ര പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് എഴുതിയാലും മതി. ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ദയവായി നടപ്പാക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിന്റെ അപാകതകളും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കൈകൊണ്ടോ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പേരൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ കുറെ പേര് അയൽവക്കത്തുകാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒപ്പിടിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ്. കാരണം അവരും അതേക്കുറിച്ച് അറിയും. അങ്ങനെ പരമാവധി ആളുകളെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയാണെങ്കിലും ഇത് ഈ ജനസദസ്സില് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താനായിട്ട് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അവിടെ തന്നെ ജയിക്കബ് വടക്കാഞ്ചേരി ഒക്കെ കൂടി അവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് മായ വെലേച്ച എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൂമിലൊക്കെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു അലോപ്പതി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണ്. അവർ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ WHO എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു നാഷണൽ മീറ്റ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ വെച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവരോട് നമ്മൾ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നോടെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ സഹകരണവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ മീറ്റിംഗിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്രയും അധികം ആളുകളിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് അത്രയും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടീസായിട്ടും പ്രകടനം ചെയ്യും. അതായത് ലോക്കൽസിൽ 10,000 നോട്ടീസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ രോഗികൾ വഴി മറ്റെല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അതുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ തമാശകളിയല്ല എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എക്സലൻസ്, വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്, and thank you for joining and continue your wonderful way of inspiring others. Thank you. Thank you. ഇനി ദേവൻ ഡോക്ടർ റെഡിയാണ്. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഷാജി പിടിയാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോവാം, കുഴപ്പമില്ല.
അല്ല മറ്റാർക്കെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം ഒരു ചർച്ച തന്നെ വെക്കാം. എനിക്ക് ഇപ്പൊ റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, റുബ്രിക്സ് എന്തിനാ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് let's get into the point. Our main purpose is we need a remedy. To get into the remedy, we need a simillimum, and to hit the simillimum, we need a repertorial totality. അപ്പൊ ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ, ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ആസ് പെർ അവർ ഹോമിയോപത്തിക് ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നൊക്കെ മാൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി. അപ്പോ വി ഓൾ ടേക്ക് ബോഡി വെരി നൈസ്ലി, വി ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് മൈൻഡ്. അപ്പൊ മൈൻഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഞാനും ആ രീതിയിലായിരുന്നു. ഒരു മടി, ഒരു പേടി, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്ക് മൈൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോ ദിസ് ആർ സ്മോൾ സ്മോൾ ടൂൾസ്. ബിഹേവിയർ, പേഷ്യന്റ് വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അവർ പറയുന്ന കാര്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യന്റ് സെയിങ്, വൈ ഈസ് ദ പേഷ്യന്റ് സെയിങ്, ഹൗ ഈസ് ദ പേഷ്യന്റ് സെയിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, PQRS ആണോ, പറയുന്ന കാര്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണോ, പെക്യുലിയർ ആണോ, അതേപോലെ അതേ രീതിയിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ വേറൊരു പേഷ്യന്റ് വന്ന ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രസന്റേഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓർഡർ ഡിസയർ 4 3 റെമഡീസ് ആണ്. അപ്പൊ ബാക്കി ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഇവര് 3 പേർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. They go into a morbid state, they become unhealthy if they don't see things in order. അതൊന്ന് അപ്പളേക്കപ്പളെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കണം. റെസ്റ്റ് cannot rest if things are not in proper place. I think it is triticum. I may be wrong. അപ്പൊ അവർക്ക് അവര് ഡിസോർഡർ കാണുകയും അപ്പൊ തന്നെ അത് ശരിയാക്കണം. അമ്മേ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആവും, നമുക്ക് ഇറങ്ങണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ്. അല്ല മോളെ, ആ കർട്ടൻ ഒന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അടച്ചു വെക്കട്ടെ, ഗ്യാസിന്റെ നോബ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ശരിക്കും അടച്ചു വെക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ട്രിറ്റിക്കം. വേറെ ആർക്കും മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ആ പ്രാന്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ റുബ്രിക്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് റുബ്രിക് എടുത്താൽ വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് അവർ സെൽഫ് ടു ഹിറ്റ് ദ സിമിലിമം. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്കവാറും പല സ്ഥലങ്ങളും കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ, ഒരു റെമഡി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ കേസ് മാറുന്നത്, അത് അന്ന് ഹനിമന്റെ കാലം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ്, if you are taking the PQRS mind symptom and the PQRS physical symptom in your totality, you will definitely come up with only one remedy. And that one remedy is going to hit the case. Hit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഒരു സിമിലിമം കൊടുത്തതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. We all are human beings. അതില് it all matters. What is your education? What is your experience? What is your confidence as a homeopath? അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഐസ് പോകും. സോ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ സ്മോൾ ടെക്നിക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആൻസർ. ദീസ് ആർ ടൂൾസ്, ദീസ് ആർ ഡിവൈസസ് ടു ഹിറ്റ് ദ സിമിലിമം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, ഡോക്ടർ ദേവൻ. അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഫിയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് മാറ്റാനാണ്, അല്ലേ? എന്താ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്. സോറി, ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹിയർ യു. ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം ദ ആന്റിസിപ്പേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് അയാളുടെ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മുൻകൂർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇത് മാറ്റാൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ വിഷയം പണ്ട് ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഈ വിശദീകരണം കൂടിപ്പോയോണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല, ഇപ്പൊ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഫിയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അഫക്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ അല്ലല്ലോ. അഫക്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ തലത്തിലല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ല സോറി,
you are not treating, okay, if the patient is coming with anxiety disorders, then if you're taking anxiety സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റുബ്രിക്സ് എടുക്കുന്ന അത് മാറി കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് കിഡ്നിന്റെയോ ലിവറിന്റെയോ ലങ്സിന് എന്തൊരു പെത്തോളജിയിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയറൽ സിംറ്റംസോ മൈൻഡ് സിംറ്റംസോ ഒക്കെ എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എൻഹാൻസിങ് യുവർ റെപ്പർട്ടറിയൽ ടോട്ടാലിറ്റി. നമുക്ക് ആ സിമിലിമം ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് that does not mean that you are going to treat his pessimistic attitude. That does not mean that അത് കുറഞ്ഞു വരും eventually. ആ ഒരു ഇപ്പൊ പറയില്ലേ നമ്മള് ഇറിറ്റേഷൻ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നും ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്വഭാവം ഡോക്ടർ, എസ്പെഷ്യലി കാലുവേദനയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ എന്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ അറിയാം. അതൊരു നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഇറിറ്റേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അത് കുറയ്ക്കണം. പോസിറ്റീവിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ല അത് കുറയും. അല്ല പോസിറ്റീവ് ഇറിറ്റേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അത് കുറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആർട്ടബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് ഞാൻ പറയണം, ആർട്ട് എബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് അല്ല ഡോക്ടർ ദേവൻസി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്. നമ്മളുടെ റുബ്രിക്സ് റെപ്പർട്ടറി കിടക്കുന്ന റുബ്രിക്സ് ഒക്കെ മോർബിഡ് ആണ്. ചില റുബ്രിക്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഫെക്ഷനേറ്റ് പൾസറ്റിലെ അഫെക്ഷനേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഹയർ ഇന്റൻസിറ്റി. ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പൾസറ്റിലെ കുട്ടികൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും. കുട്ടികൾ നല്ല അരുമയോട് സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടും സ്നേഹം മേടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. ബട്ട് ലിറ്റിൽ ബിയോണ്ട് ദ നോർമൽ, അത് നമ്മൾ മോർബിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അൺഹെൽത്തി പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് റുബ്രിക്സ്, ഒപ്റ്റിമിസം ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റുബ്രിക്. ബട്ട് you are having so much of disease problem, but still you are optimistic. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സിമിലിമം കൊടുത്ത ശേഷം അവന്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. It will come to the baseline. From the unhealthy morbid state, it will come to a baseline. So we are treating what is deranged. So if the positive quality is an excessive amount inside your personality, that positive quality will come down to a normal level. അപ്പോൾ ആർട്ട് എബിലിറ്റി ആ കുട്ടി ഏത് നേരം ഡ്രോയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എക്സാം ആണോ വീടാണോ നമ്മൾ വല്ല കല്യാണ പാർട്ടിക്ക് പോയി എവിടെ നോക്കിയാലും ഡ്രോയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും. ആ എബിലിറ്റി കുറയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാന്ത് എന്ന് പറയില്ല, അത് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിക്ക് പോയിരിക്കണം, അവിടെ കല്യാണത്തിനും ഞാൻ പെൻസിലും പേപ്പറും കൊണ്ട് പോകണ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വീടുണ്ട്, സ്ഥലമുണ്ട്, വേണ്ട കാറിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ റെഡ്യൂസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി വിൽ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസസ് ഹിം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. നമുക്ക് ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സെഷൻ കൂടെ അടുത്ത ദിവസം ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സെഷന്റെ അല്ല, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആർട്ടബിലിറ്റി നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും ആർട്ടബിലിറ്റി കുറയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ആർട്ടബിലിറ്റി തന്നെ ഡ്രോയിങ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റം ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അത് ഇന്റലിജൻസ് കുറയ്ക്കാനല്ല അത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഡ്രോയിങ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ആ ഇന്റലിജൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ അഫക്റ്റേഷൻ, നാട്യം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അഭിനയം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ. മമ്മൂട്ടിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഭിനയം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാതാകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരം പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് നെഗറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ്. ആ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇപ്പൊ അസഭ്യം പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അസഭ്യം നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അവസ്ഥ ഇയാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെയാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഒരു എടുക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും അത് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനല്ല. അത്തരമൊരു ധാരണ ചില ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെ, ചില കോണ്ടക്സിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ഈ സിംഗിൾ റെമഡി റൂബ്രിക്സിന്റെ ബുക്ക് 30 വർഷം മുമ്പേ കെ ജെയിൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇറക്കിയതാണ്. സിംഗിൾ റെമഡി അന്ന് ഇതില്ല, നമ്മുടെ സിന്തസിസിന്റെ അല്ല, സിംഗിൾ റെമഡി റൂബ്രിക്സ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്ന ബുക്കുകളാണ്, സിംഗിൾ റെമഡി റൂബ്രിക്സ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, 30 വർഷം മുമ്പേ വന്നൊരു ബുക്കാണ്. അല്ല, അത് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇത്തരം പോസിറ്റീവ് ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും കുറയത്തില്ല. വെരി കറക്റ്റ്, ഐ ടോട്ടലി അഗ്രി. അതെ, നമ്മുടെ ഏതായാലും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് മാറി പോസിറ്റീവ്സ് കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എത്താവുന്ന റൂബ്രിക്സ്, ടു മച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
ടു ഏർലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാർസിനോസിൻ മാത്രമാണ്. നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞ, പെട്ടെന്ന് റെപ്പർട്ടറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് ടു ഏർലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ അത് വന്ന് പറയുമോ അവര്, എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഞാനായിരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളെ, അപ്പൊ അവർക്ക് കാർസിനോസിൻ തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ, ഓറമെറ്റല്ല അവിടെ മെഡിസിൻ. അത് ശരി തന്നെയാണ്, അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ തർക്കമല്ല ഉന്നയിച്ചത്, പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്കിനി ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ്. 3-4 പേര് എസ്കേപ്പിന് എക്സ്ട്രേഞ്ചഡ് എന്നുള്ള റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ രണ്ടിലും ഒന്നിന് എക്സ്ട്രേഞ്ചഡിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പിന് വളരെ കുറച്ച് മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഈ മൈൻഡ് റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ അപകടകരമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കോർപ്പോറിയൽ സിംറ്റംസ്, ബോഡി റൂബ്രിക്സ് എടുത്ത് പോവുക, അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം മൈൻഡ് എടുക്കുക. കാരണം ഈ മറ്റതിന് 10-21 മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വളരെ 13 മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ. എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഫാമിലി, അത് എക്സ്ട്രേഞ്ചഡ് ഫ്രം ഫാമിലി, രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ്, പക്ഷെ മെഡിസിൻ കൂടുതൽ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെ പോകും എന്നൊരു സംശയം വരാം. എന്തായാലും നാളെ ഡോക്ടറെ, നാളെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഉടനെ ക്ലാസ്. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു നല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറാണല്ലോ, എല്ലാവരും ടയർഡായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ചർച്ചകൾ നാളത്തേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഷാജി കുടിയൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ സംസാരിക്കാനും കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ ഇതേ വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയാനാണ്. നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നില് പോസിറ്റിവിറ്റി മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിന് വന്നിരിക്കുന്ന വീക്ക്നെസ്സിനെ, ഡെഫിഷ്യൻസിയെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോസിറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ട് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ബി എ ഗുഡ് ബോയ്, ബി എ ഗുഡ് ഗേൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അവര് ഈ നല്ല മനസ്സ് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല മനസ്സുമായിട്ട് ലോകത്തിലോട്ട്, പ്രവൃത്തിയിലോട്ട്, സ്വയം അനുഭവത്തിലോട്ട് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രോമറ്റൈസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബീങ് കമന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ. പറയൂ. അപ്പൊ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ആവണമെന്നാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? സത്യം പറയരുതെന്നാണ്? അങ്ങനെയല്ല, സത്യം പറയണം. അത് അതിന് ചിലപ്പോ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ ഹിപ്പോക്രസി നമുക്ക് റൂബ്രിക്സ് ആണ്. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർന്നോട്ടെ ഡോക്ടറെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിപ്പോക്രറ്റ് ആവണമെന്നല്ല, അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഈ സൈക്കോപ്പതിക് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുവാണ്. അതൊരു ബുദ്ധിപരമായ കഴിവായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുവാണ്. അതൊരു ഡേഞ്ചറാണ്. ആ ഡേഞ്ചർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അത് പോരാ. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ തോട്ട്സ് കറക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ നടത്തണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനും കൂടെ ഞാനിപ്പോ കൈ ഉയർത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ DNA റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കൂടെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മളെ ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താണ് ബോഡിയിലോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് മറ്റ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈൻഡിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയിലോട്ട്, 2 തലത്തിലോട്ടും അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വരും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അവയർനെസ്സും കൂടെ പേഷ്യന്റിനും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കൂടെ കൊടുത്താല് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും ടു ബിക്കം മോർ അഡാപ്റ്റീവ് ടു ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോൾ സിനേറിയോ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. അതും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അലോങ് വിത്ത് ഗിവിംഗ് മെഡിസിൻ. അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് ട്രെയ്റ്റ് ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടെ തിരിച്ചറിയുക. അപ്പൊ അത് മാറ്റാനല്ല, അത് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. മറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ സൈക്കോപ്പതിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ, ഈ ഒരു ബ്രോഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് പേഷ്യന്റിന്റെയും അത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അവയർനെസ്സിലോട്ടും കൂടെ കൊണ്ടുവരും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടാനും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സഹായിക്കും. താങ്ക് യു.
അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി രണ്ട് മെഡിസിൻ നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ലോസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതിന് ഉപദേശ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഓട്ടോ താങ്ക്സ് കൂടെ ഒന്ന് ഷാജി കുടിയൻ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് ഡോക്ടറും നമ്മുടെ ഹരികരൻ ഡോക്ടറും ഇനി ഇതേ വിഷയം തന്നെ നമ്മളെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാന് പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറുടെ എനിക്കറിയാം പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇന്റലിജന്റ്ലി പ്രസന്റിങ്, സിൻസിയർലി പ്രസന്റിങ്. ദേവൻ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിൻസിയർ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി നോട്ട് ഓൺലി പേഷ്യന്റ് സ്പെസിഫിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ സ്പെസിഫിക് ഓൾസോ. അത് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ കുറെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നത് അലോപ്പതി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ സയൻസ്, നോൺ ലീനിയർ സയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ എക്സ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ തന്നെ എന്തുമാത്രം പേരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ഈ ലീനിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിയൽ ഹോളിസ്റ്റിക് സയൻസിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ലീനിയർ സയൻസ്, വേർ individualistic is the highest level of scientificity in every perspective, not only in treating patient as a individual, considering doctor as an individual also. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിനെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല. പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറുടെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഹാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. The concept and attitude the doctor keeps can modify the thought process of the patient and create a new environment within the patient and also among the family that patient lives. All these contribute to curative process. ഇതെല്ലാം ഒരു അസുഖം മാറുന്നതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെ വേറൊരു ഡോക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. രണ്ടും ക്യൂറേറ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഹോളിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മുടെ ഫോറത്തിൽ നടക്കട്ടെ. നല്ല ഹോമിയോപ്പത്സും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് മാറാൻ നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ. IFPHന്റെ വിഷനും മിഷനും അതെല്ലാമാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറെയും ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച എല്ലാവരെയും മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടറെയും ഇത് ധീരമായി നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ധനേഷ് ഡോക്ടറെയും വളരെ ശക്തമായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച ദേവൻ ഡോക്ടറെയും എല്ലാം ഒരിക്കൽ ഇത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും IFPHന്റെ പേരിലും ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ 1179 ദിവസത്തെ സൂം നമ്മുടെ വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ ഇതേ വിഷയവുമായി നമ്മൾ വളരെ ചൂടേറിയ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.